So Africa, we have 51 countries that have submitted their 53 countries have submitted their NDCs, because there are 53 countries that are members to the Paris Agreement. But out of those, we have 51 countries that actually give us quantifiable numbers, what it will cost to implement that NDC. And if you look at that, it's telling us that we need 2.8 trillion just to achieve the NDCs of African countries, as they are, and that equates to about 93% of their GDP. That's a lot of money that needs to be mobilized. And when you see what governments are already doing, governments have already started putting in their own national resources, and that amounts to about 260 billion from national resources. That was in 2021. And then we look at the Wemoa region, which is the one that is of interest to us here. We're seeing that the Wemoa region alone needs 250 billion per year until 2030. And these numbers you can see, and they only managed to receive 7 billion. Let me just pause here for a moment and touch on some numbers that are also being thrown around there. When you look at international finance that is being mobilized, 600 billion in 2022, 600 billion was mobilized and went to Asia. Africa put together received only 50 billion, which means that there may actually be climate finance that is available out there, but we need to ramp up the capacity of African countries to access this money. Because if Asia can mobilize 600 billion and Africa only mobilizes 50 billion, it means that we are not doing enough in terms of accessing what we already say is limited out there. So we all agree that the pocket is small, but we also need to enhance our capacities to be able to access that limited pocket that is available at the international community. Because if other regions can access it, it also means we can also access that. So the Global Stocktake tells us that because of these things, we saw the numbers up that are very staggering. We need to scale up new and additional grant-based, highly concessional. This lengthy language is basically saying that we need climate finance that is not expensive for Africa. Climate finance that will not dig us deeper into debt. We need climate finance that is in the form of grants and not loans. That's what we're trying to say there. We need to double the amount of finance that goes towards adaptation. Governments need to increase the enabling environment, which means governments have to have policies in place. They have to have their own homework done in terms of having investment plans that have been developed for their NDCs and national adaptation plans and so on and so forth. We need to reform. This one is critical, especially for multilateral institution, multilateral development bank as BOAD. We need to reform the multilateral financial architecture. The World Bank is already doing that. And one thing that is attached to this particular paragraph in the Global Stocktake is telling us that if multilateral development banks carry out the reforms that are needed, they could actually already free up just around 300 to 400 billion USD. And that is already more than what we are asking for the international community to mobilize in the 100 billion. And if we look at the goal that Africa is asking for 1.3 trillion in the new collective quantified goal. That's about a quarter of it already coming from multilateral development banks just by their reforms. So let's jump now to what you can do at the national level. We're encouraging countries not just to put forward NDCs, but also to put forward NDCs accompanied by NDC investment plans. We're asking them to stretch $1. By stretching $1, we mean that when you go out there to the GCF and you receive $1, you should be looking at not just investing that $1, but how can that $1 enable you to go out and get some more money? We're talking about co-financing projects. We've seen the African Development Bank say, if you come to us with some money that you've already secured, we can be able to match that kind of funding. So you don't just take your $1 from the GCF and use it. You can take it and go to the African Development Bank, and it becomes $2, $3, or even $4. We're talking about going beyond the regular traditional financing. We're talking about also involving the private sector and so on and so forth. I'll stop here, Eric, but I'll be happy to take any further questions that you may have. Thank you. Merci beaucoup à Walters pour cette brillante présentation qui nous a donné un aperçu de la situation liée à l'accord de Paris, les objectifs en termes de mobilisation de financement, ce qui concerne l'Afrique également, les efforts qui restent à faire. Donc nous allons prier les autres panélistes de rejoindre le panel. Donc ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Walters, il est depuis 2022 le responsable du Centre régional de collaboration de la Convention cadre des Nations Unies, basé à Lomé.
Et avant de rejoindre le CRC Walters, il a passé 10 ans au secrétariat de la Convention de Bonn et il a contribué à la rédaction même de l'accord de Paris. Et il a participé à ce bilan mondial de l'accord de Paris également. Donc les chiffres qu'il donne, il sait ce que c'est. Il a participé à la rédaction, il sait ce que c'est. Donc nous allons donner la parole à Madame Madeleine Diouf, qui, euh, qui est parmi nous également pour le compte du Sénégal. Le Sénégal, c'est un des pays majeurs qui a mis en place sa stratégie, qui a élaboré sa contribution déterminée au niveau national. Madame Madeleine Dioufsa est directrice des changements climatiques et de la transition énergétique au sein du ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable. Donc, elle travaille depuis plus de 20 ans dans les négociations sur le climat et a été présidente du groupe des pays les moins avancés. Donc, Madame Dioufsa, nous laissons la parole pour nous dire un peu quel est le parcours du Sénégal aujourd'hui depuis l'accord de Paris jusqu'à aujourd'hui en matière de définition des ambitions et en matière de mise en œuvre des ambitions pour le moment. Merci Eric pour en tout cas pour cette invitation de la BOAD à prendre part à ce side event et merci à Walter et également pour aller vite et respecter le timing. Bon, le Sénégal donc a soumis sa CDN en décembre 2020 après l'adoption par le Conseil des ministres. Et la CDN du Sénégal a un volet inconditionnel et un volet conditionnel. Bon, le volet inconditionnel, nous avons des engagements de 5 à 7% sur l'horizon 2025 et 2030. Et le volet conditionnel, nous sommes sur des engagements de 23 à 29% sur les mêmes horizons. Donc, concernant le coût global de notre CDN, nous l'avons estimé à 13 milliards de dollars US. Et je tiens à dire que le rapport du CCDR qui a été fait avec la Banque mondiale récemment, qui a été lancé avant de venir sur Dakar, sur Baku, confirme ces chiffres. Ils sont vraiment à ces mêmes niveaux. Donc, dans notre CDN, nous avons l'adaptation, nous avons l'atténuation. Et le niveau de mise en œuvre de ces CDN actuellement, en tout cas, connaît une avancée. Comme l'a montré Walter dans sa présentation, mais est très loin, en tout cas, de l'atteinte des objectifs pour 2025. En tout cas, si on se dit que nous devons atteindre 100% du niveau de mise en œuvre de la CDN. Le Sénégal a eu, donc, comme vous l'avez dit, et comme beaucoup de pays l'ont fait, à faire des stratégies de mise en œuvre de ces CDN avec l'appui du partnerships et également de partenaires bilatéraux. Et cette stratégie de mise en œuvre a été faite sur les secteurs de l'agriculture, les secteurs de la biodiversité, l'élevage, foresterie et industrie. Également, une petite évaluation a été faite également sur le niveau de mise en œuvre dans le secteur de l'énergie. Et aussi, des stratégies de mobilisation des ressources ont été faites. Donc, nous avons combiné différents partenariats, différents instruments pour vraiment avoir une idée, en tout cas, de quels sont les projets. Travailler davantage sur les projets, comme vous l'avez dit. On fait les CDN, on a des idées de projets, mais maintenant, il faut vraiment écrire les projets. Et cela a été fait avec les stratégies de mise en œuvre. Et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une compilation du niveau de mise en œuvre de nos CDN. J'avoue que par secteur, nous avons des niveaux qui sont assez différents d'un secteur à l'autre. Et je peux, par exemple, dire que sur le secteur de l'énergie, par exemple, nous sommes à 40%. Sur le secteur de l'agriculture, nous sommes à 70%. Sur le secteur des forêts, à 57%. Sur le secteur des déchets solides, nous sommes à 40%. Donc, nous avons une moyenne d'environ 56% de niveau actuel de mise en œuvre, en tout cas de la CDN du Sénégal, comme publié aux Nations Unies.
Le Sénégal également a pu mobiliser des ressources avec certains partenaires. J'avoue que nous n'avons pas encore finalisé le bilan mobilisé, mais pour certains instruments comme le fonds vert, c'est plus facile parce que nous avons une idée. C'est nous qui annonçons les projets, donc le Sénégal peut avoir notre ministère peut avoir une idée de ce qui a été mobilisé. Pour le fonds vert, nous sommes environ à 500 millions de dollars qui a été mobilisé avec le fonds vert. Et ces projets tournent autour des projets que nous avons avec la BOAD, avec, sur l'énergie renouvelable, avec l'AFD sur la lutte contre les inondations, avec le GIZ aussi sur toujours l'énergie, l'efficacité dans la cuisson, donc avec les foyers améliorés. Et également, juste dire que des projets sont toujours dans le pipe et nous pensons, avec l'éducation rurale, nous sommes carrément à 230 millions de dollars. Donc, vous dire que c'est vrai qu'on est loin des 13 milliards que nous attendons. Un des problèmes peut-être que nous avons, et on doit le dire, c'est par rapport à certains partenaires qui mobilisent des ressources sur le climat et nous n'avons pas de retour. Donc j'espère avec le BTR, on a commencé un travail, ils pourront nous redonner leurs chiffres et nous pourrons croiser ces chiffres. Certains aussi projets sont des projets multi-pays, donc les 500 millions dont je parle, ce sont les projets qui sont effectivement pour le Sénégal, mais il y a d'autres projets qui sont des projets multi-pays, donc il faudra aussi qu'on fasse la part. Il y a des projets multi-pays qui ne sont pas exécutés, qui sont endossés mais non exécutés. Donc tout ça aussi montre le challenge que vont avoir les pays à tracer la finance, en tout cas disponible pour les CDN. Et on risque d'être vraiment très dépendant de nos partenaires pour le reporting. Est-ce que ce sera la réalité? Je pense qu'on sera loin de la réalité. Donc la question qui se pose, c'est la qualité du financement de la mise en œuvre des CDN. Donc avec le fonds vert, comme j'ai dit, c'est clair. Juste peut-être pour les projets multi-pays, parfois qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais avec les autres partenaires, on n'a pas réellement une maîtrise des coûts. Donc nous risquons d'absorber les coûts qu'ils vont nous donner. Et pour les uns, en tout cas, avec le FEM aussi, comme je dis, c'est assez clair. Donc il y a cette question-là à se poser avec le bilatéral. En tout cas, il faudra davantage qu'on soit plus exigeant sur, en tout cas, la transparence des informations financières, des informations d'accompagnement qu'ils nous donnent. Je vais m'arrêter là. Donc, je pense que pour le Sénégal, nous pensons que nous pourrons atteindre notre niveau d'engagement pour l'inconditionnel, que ce soit même 5 ou 7%. Nous serons au-delà de ce niveau. Maintenant, pour le conditionnel, comme je le dis, je ne pense pas que nous y serons, même s'il y a beaucoup d'efforts avec le FEM, avec le GCF, qui nous ont permis d'atteindre un certain niveau. Nous allons également regarder toute l'analyse sur les dimensions prêts, parce qu'effectivement, le Sénégal aussi a bénéficié de beaucoup de financements sous format de prêts, surtout sur l'adaptation, et il faudra qu'on analyse ces aspects. Donc, d'ici la fin de l'année, nous aurons plus de clarté sur, en tout cas, la cartographie des financements dont le Sénégal a bénéficié et faire l'analyse de cette cartographie financière qui, je suis sûre, va recouper ce que Walter a dit tout à l'heure sur le gap de financement, sur un niveau de pénétration du prêt dans la finance climatique et qui endette davantage nos pays, donc qui est au-delà des attentes de ce qui a été dit dans le bilan mondial de l'année dernière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Madeleine Difsa, pour cette présentation sur la situation du Sénégal qui montre qu'il y a un effort qui est fait au Sénégal. Et vous l'avez si bien dit, il y a aujourd'hui deux défis majeurs. Il y a la question du gap de financement à relever et la question quand même des données, des informations pour cerner
quelle est la situation réelle entre les financements mobilisés au niveau national, les financements mobilisés par les partenaires bilatéraux et également les projets qui sont les projets multi-pays sur lesquels les informations ne sont pas toujours recoupées. Mais il y a un travail de fond qui se fait avec des partenaires. Nous avons la BOAD qui est là avec nous, représentée par M. Ibrahim Traoré, qui travaille depuis plus de 10 ans au sein de la BOAD pour la mobilisation des ressources en matière de finances climat, et notamment qui est aujourd'hui en charge du domaine du développement des projets climat, qui investit. Et la BOAD, nous savons que la BOAD a mis en place beaucoup d'efforts pour appuyer les pays. Quelles sont les initiatives? Est-ce qu'on peut faire le point sur les initiatives que la BOAD a mises en œuvre pour appuyer les pays de l'UMOA de manière générale, pour mobiliser les ressources de la finance climat? Quels sont les goulets d'étranglement et quelles sont les perspectives aujourd'hui pour accompagner les pays vers cette génération 3.0 des CDN? Merci beaucoup à Eric. Surtout merci pour l'idée même de ce side event qui a fait que je me suis réveillé très tôt parce que je trouvais que c'était une formidable idée. Et en écoutant aujourd'hui Madeleine et Walters, je suis encore persuadé on va dire, de la pertinence du sujet. Et pour ça, je voudrais d'abord commencer par la dernière partie de ta question pour arriver aux solutions qu'on a pu donner. Et je voudrais porter ici ma casquette d'économiste. Pourquoi? Parce que la finance, c'est autre chose. Mais c'est plutôt même une question économique qui est posée aujourd'hui. Quand j'ai écouté Walters, il y a la question même de la structure, même de la, on va dire, pas de la dette, mais des financements qui sont apportés. Ça, c'est déjà une question. Le deuxième élément, c'est la question de la coopération aujourd'hui en matière d'aide publique au développement. Et quelles sont les tendances? Quand on regarde aujourd'hui en France, il y a une coupe budgétaire déjà qui fait que l'aide publique est en train de baisser au moins de 11 voire 13%. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, il y a les élections au niveau des États-Unis. Et nous connaissons déjà la position du président qui vient d'être élu. Donc quand on regarde toutes ces perspectives, on se rend compte in fine qu'on s'était dit à Paris qu'il fallait au moins 100 milliards US$ par an. En réalité, dès cette année, on sait déjà qu'il faut presque 10 fois cette somme à partir de l'année prochaine. Et quand on regarde le contexte économique, le contexte de la coopération et du développement, de l'aide publique au développement et des besoins qui ont voire, on va dire, 2 fois quadruplé, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est le bon chemin qu'on prend en pensant que c'est l'aide publique qui va venir résoudre le problème? Moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Comme tu as dit, ça fait 10 ans à la BOAD, mais avant ça, plus de 6 ans encore au niveau européen. Je suis persuadé qu'il faille, et c'est là que je vais venir aux solutions que nous devons trouver, qui doivent être endogènes. Elles doivent être complètement endogènes, parce que moi, je ne vois pas comment je vais financer mon voisin. On est dans une compétition économique pour qu'il soit plus fort que moi. Walters a dit qu'il fallait avoir plus de dons que de dettes, mais aujourd'hui, c'est clair qu'ils ne veulent plus donner de dons. Ça, c'est une réalité au niveau même des fonds. La dernière fois qu'on a eu du don, c'était pour le Niger, c'est un PMA. On a dû négocier pendant 6 mois et leur expliquer que dans la convention, il est prévu que l'adaptation soit financée gratuitement. Donc on a dû sortir des textes pour dire que si le Niger, qui est l'un des plus pauvres, n'a pas droit aux dons, ben c'est fini. C'était une coutume qui allait s'installer, personne n'allait pouvoir justifier le don. Donc pour moi, les solutions que nous sommes en train de trouver, et là je suis d'accord avec la dernière partie de la présentation de Walters, c'est-à-dire il faut restructurer nos banques. Il y a des ressources qui existent, il y a des ressources classiques qui sont là pour financer des projets classiques. Donc si ces ressources sont déjà là, peut-être qu'il faut faire des projets verts qui vont pouvoir bénéficier de ces ressources qui sont déjà là sur les marchés. Ça c'est la première option. Donc je pense que nous, on est en train de profondément réfléchir à la BOAD, à créer une banque verte. On est vraiment en train de réfléchir à ça.
Je pense que la première option, c'était la réorganisation de février. On a créé une structure. 6 mois après, vous avez vu qu'elle a grossi déjà. Mais l'objectif, in fine, pour nous, avec les perspectives du président, c'est d'aller vraiment vers une banque verte qui va s'appuyer sur tous les instruments actuels de mobilisation. Et si je veux penser de manière haute, l'objectif, c'est d'aller vers une structure comme BOAD titrisation qui est à côté, qui est parallèle, qui s'appuie sur la banque, mais qui pourra avoir une notation internationale verte. Ce qui va permettre de mobiliser des ressources très concessionnelles. On est en train aussi de réfléchir avec IDFC et Franck au mécénat aussi. Il y a des mécènes qui sont là. Nous, on veut se transformer en banque verte, être éligible sur les marchés. Et ça veut dire que nous sommes en train de donner priorité aux aspects, on va dire, inconditionnels des CDN. Voilà. Parce que pour donner des chiffres à la BOAD, je pense qu'on est à 260, en réalité 230 milliards mobilisés peut-être en l'espace de 5-6 ans. C'est très peu qu'on doit diviser par les pays. Donc voilà, l'autre élément, c'est que nous avons déjà initié une réflexion avec l'UEMOA. On a créé un fonds d'études climat. Parce que le premier élément que Walters a donné, c'était la capacitation des équipes et surtout les projets bancables. Et on s'est rendu compte que l'élément premier, c'était les études. Aujourd'hui, on a un instrument qui est là. On est en train de travailler à l'abonder, à le rendre périn. On a aujourd'hui pu organiser un atelier à Cotonou où les pays ont pu élaborer une nomenclature standard de tout ce qui est projet d'adaptation et atténuation, ou études plutôt. Ce qui fait que par secteur aujourd'hui, normalement, on sait si on veut faire une route, si on veut faire de l'agriculture, on veut faire de l'énergie, on sait quel type d'études il faut réaliser, en tout cas au niveau standard minimum, pour qu'il soit éligible aux versions adaptation ou atténuation au niveau international. Ces éléments ont été traduits dans une déclaration. Et cette déclaration doit passer dans un comité interne de la banque, approuvé par le président et va être présentée au Conseil des ministres de l'UEMOA normalement pour adoption avec un plan d'action. Ce qui veut dire que ce plan d'action sera accompagné de ressources financières qui vont nous amener à former les cabinets, à former les ministères sectoriels, surtout les directions générales des études dans les ministères. Et au niveau du secteur privé aussi, ils ne seront pas en manque. Donc tous ces acteurs seront formés sur 1 année, 2 ans ou 3 ans, de sorte à pouvoir réaliser des études bancables, ce qui va créer de la bancarité, on va dire, sur ces projets. Et l'élément principal que Walters a également levé, c'est l'effet levier. Vraiment, ça va nous permettre, peut-être avec 1 franc ou 2 francs injectés, d'aller lever peut-être 10 dehors. Donc ça, c'est également un instrument que nous avons mis en place. Le dernier instrument, c'est qu'il faut qu'on structure notre vision. On ne peut pas aller sur des projets par à-coup ou voir une liste de projets dans les CDN. Et le jour où Madeleine est contente, elle me dit, bon, Ibrahim, viens me financer ce projet-là dans mes CDN. Ce n'est pas additif en termes de résultats. Donc la BOAD a mis en place un programme d'investissement climat pour chaque pays. On a déjà fait pour le Mali, le Bénin, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il ne nous reste plus qu'à signer. Il y a un MOU, il y a un calendrier qui nous donne une visibilité sur 5 ans, sur ce qu'on doit financer. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a des projets prioritaires qui arrivent, on ne le fera pas. Mais on a une visibilité et on a mis des outils en place. Chaque projet identifié aujourd'hui, s'il y a des études ou des études à compléter ou des études à maturer, on a un mécanisme qui est plus, je ne vais pas dévoiler ça ici, mais il y a un mécanisme qui nous permet dans chaque pays de savoir pour chaque projet comment il sera développé et comment il sera in fine financé. Donc ça, c'est une visibilité très claire que nous avons sur cet exercice, ce qui va nous permettre normalement en termes de chiffres de faire à peu près 200 milliards, 250 milliards par pays. Donc nous avons bon espoir sur 5 ans en tout cas de faire au moins sur ces aspects-là 1800 milliards de francs CFA,
ce qui équivaut déjà à la moitié du plan Joliba. Ce qui veut dire qu'on pourra aller vers une perspective de faire 50% au moins des engagements de la banque. L'autre élément, c'est le contexte aujourd'hui politique de nos États. Donc il y a une réflexion qui est menée actuellement où on est en train de discuter. Hier, tu étais avec nous avec UNOAS, avec le Fonds vert. Monsieur le Président a rencontré Mafalda. On est en train de réfléchir à la question de paix, sécurité et financement de la lutte contre les changements climatiques pour avoir une stratégie très claire dans la zone. Parce qu'il faut gouverner, c'est prévoir. Et avec ces stratégies, je pense que la banque fera en sorte que sa zone soit toujours attractive pour les investisseurs. C'est ça l'idée qui est derrière. Et comme vous le savez aussi, la banque est notée par des institutions de notation comme Moody's. On est investment grade. Donc tous ces éléments nous permettent également aussi d'aller sur les marchés, sur les obligations vertes. Donc voilà un peu au niveau de la BOAD, tout ce que nous sommes en train de mettre en place pour accompagner nos États. Mais nous avons plutôt confiance aux engagements propres de la banque et c'est ce qui va être mis en exergue, je pense, dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup à M. Traoré pour ces éléments très intéressants sur les initiatives de la BOAD dans le cadre de l'accompagnement des États pour la mise en œuvre de leurs engagements au titre des CDN et dans les prochaines années à venir. Donc la mise en place d'un programme d'investissement climat, la mise en place ou l'exploration des différents mécanismes financiers pour accompagner les États notamment. Donc cela dit, la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques a mis en place le cadre. Les pays ont mis en place leur CDN avec les objectifs. La banque est là en tant qu'acteur financier pour accompagner les pays à aller dans l'atteinte des objectifs. Un acteur majeur également, les bureaux d'études. Monsieur Benjamin Djabari, qui est un analyste des politiques climatiques et expert en financement climatique, actuellement directeur du Bureau Afrique de Climate Analytics, qui est une organisation internationale, un partenaire de mise en œuvre du partenariat IDFC. Monsieur Djabari, vous avez plus d'une dizaine d'années également dans l'accompagnement des États, dans le développement des projets, dans l'appui à la mise en œuvre des projets également. Vous êtes aujourd'hui, vous jouez un rôle clé dans le soutien de la mise en œuvre des CDN au développement des LTLAs. Monsieur Djabari, dites-nous, sur la base des expériences que vous avez eues, comment se passe l'accompagnement des États dans l'atteinte des objectifs et comment vous vous préparez pour accompagner la troisième génération des CDN auprès des pays. Merci. Merci bien Eric, merci pour cette invitation. Donc bon, si peut-être ma main tremble, j'ai un peu froid, donc il faut le signaler. C'est pourquoi j'ai cherché un petit café. Ok, merci bien, merci de m'avoir invité à ce panel de discussion. Donc, nous sommes Climate Analytics, qui est une organisation internationale sur le changement climatique et qui apporte des appuis, que ce soit au plan technique et institutionnel, donc dans la mise en œuvre des actions climatiques. Donc, dans notre accompagnement, je pense que les uns les autres ont déjà parlé du gap de financement et des capacités assez faibles de mobilisation des ressources. Et de notre côté, nous avons des programmes qui apportent des appuis au gouvernement, au pays, donc dans la mobilisation des ressources. Alors, qu'est-ce que nous faisons en termes d'appui? Donc, nous développons des capacités techniques et l'approche que nous sommes en train d'utiliser actuellement, c'est une approche qui permet de domicilier les capacités. Parce que c'est vrai, nous avons les CDN donc, qui sont structurés, mais l'autre question, c'est d'assurer leur mise en œuvre. Donc, et l'un des gaps qui a été identifié jusqu'ici, c'est qu'il y a les pays qui n'ont pas pu élaborer leur plan d'investissement, et non seulement le plan d'investissement, mais le plan de mise en œuvre. C'est-à-dire que pour définir quelles sont les responsabilités de chacun des acteurs, qui fait quoi, avec qui et quand est-ce qu'on initie. Et c'est ce cas qui s'est produit, par exemple, à travers un de nos appuis que nous avons apporté au Bénin. Donc la mise en œuvre a été vraiment jugée très très faible parce que les acteurs n'ont pas eu clairement les responsabilités qui les incombaient
Et actuellement, nous appuyons les pays à non seulement développer les plans de mise en œuvre, mais aussi des plans d'investissement, donc qui vont permettre vraiment de structurer avec quels partenaires il faut développer et quand est-ce qu'il faut initier. Parce que quand vous prenez la planification des projets dans les CDN, donc nous avons des horizons, et à supposer qu'un projet qui est censé démarrer en 2027, c'est un exemple que je donne, mais celui qui est en charge du projet, certainement attend en 2025 pour initier le projet. Donc, ce qui pose problème dans le retard dans la question de mobilisation des ressources, parce que pour développer un projet, assurer sa maturité, donc il faut 1 à 2 ans. Donc, du coup, cela provoque des retards et qui fait qu'aujourd'hui, la mise en œuvre des CDN donc, est jugée assez faible. Donc, et nous avons fait un certain nombre d'analyses. Et quand nous prenons l'Afrique, en prenant les données du CPI, donc le niveau de satisfaction annuel est autour de 23%. Et la mobilisation, comme M. Walters l'a déjà dit, autour de 50 millions de dollars, milliards de dollars. Et quand nous allons dans la zone de l'Asie de l'Est et du Sud, donc nous avons des mobilisations qui sont autour de 607. Donc, c'est dit que 10 fois supérieur à ce que toute l'Afrique est en train de mobiliser. Donc, c'est là que le problème se pose. On se demande qu'est-ce que de l'autre côté, les gens ont mis en place comme approche et de notre côté, nous n'arrivons pas à mobiliser toute l'Afrique. Donc 10 fois moins que l'Asie du Sud et de l'Est. Donc, j'ai vraiment apprécié les interventions de M. Ibrahim, donc, qui a dit que nous devons, et également de Walters, donc, qui a dit que nous devons plus miser sur les ressources domestiques. Donc, on fait l'analyse de l'approche qui a été mise là-bas. Donc, les pays ont plus mis l'accent sur les ressources domestiques, donc, pour pouvoir mobiliser, donc, en mettant en place des instruments donc, qui vont faciliter les investissements, que ce soit le secteur privé ou le secteur public. Donc, ce qui a fait que le niveau de mobilisation a été vraiment élevé de ce côté. Donc, ce sont ces approches-là que nous sommes en train de proposer au pays et nous assurons en quelque sorte un mentorat. Donc, nous ne venons pas pour faire des formations pour des formations d'une semaine, 2 semaines, sachant que ceux qui sont dans l'administration, ils sont occupés pour d'autres attributions. Donc, nous essayons de mettre en place des programmes de mentorat donc, qui mettent en place les task force, des groupes thématiques de travail, donc, avec lesquels nous essayons d'appuyer. Donc, eux-mêmes, ils se mettent à l'exercice de développer des projets. Donc, c'est une approche que nous avons essayé au Bénin à travers le IDFC Partnership. Donc, sur 8 mois, donc, nous avons développé des capacités à travers des groupes thématiques. Et là, ça a été un cadre formel, donc avec des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement qui a mis en place ces cadres thématiques. Et ces acteurs seront évalués à la suite par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le fait de ne pas rendre compte, donc fait qu'au niveau public, puisqu'il n'a pas une responsabilité en tant que tel, donc il ne s'engage pas forcément. Donc nous sommes en train d'essayer cette approche-là, permettant de mettre en place les task force et ils vont développer des projets et nous qui sommes des institutions un peu régionales, internationales, nous assurons le mentorat. Donc à chaque étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'acteur lui-même développe le projet. Et pourquoi nous le faisons ainsi? C'est que en Afrique ou bien en Afrique de l'Ouest, nous faisons face à des problèmes de données. Quand nous parlons de la justification climatique, comment le faire pour convaincre le bailleur à financer ton projet se disant que c'est un projet climatique? Alors si les acteurs sont impliqués à la base dans le développement de projets et qu'eux-mêmes, ils sont confrontés à des données, donc puisqu'ils font partie aussi des structures statistiques, donc ils sont en même de savoir quels sont les types de données dont nous devons disposer au niveau national pour être sûr que pour développer un projet climatique, nous serons en mesure de pouvoir faire une bonne justification climatique. Donc ce qui veut dire qu'à l'intérieur du ministère, je prends juste le ministère de l'Agriculture, donc le task force qui est là-bas, donc c'est qu'au niveau des statistiques, voici les types de données dont nous aurons besoin. Donc ça permet de renforcer indirectement le niveau de collecte de données et la fiabilité des données. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de faire et nous savons que l'aspect aussi institutionnel est très important parce que une chose est de développer des CDN, mais une chose est de le mettre en œuvre. Donc si vous n'avez pas une bonne structuration de gouvernance et surtout de coordination des activités, donc vous ne pourrez pas y arriver. Donc nous appuyons les structures à mettre en place des cadres de coordination assez robustes, donc permettant vraiment de mettre en synergie les actions et les activités pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est ce mentorat en fait que nous sommes en train d'assurer et merci au RCC. Donc nous avons fait un travail avec eux sur
le paysage des éthylides qui a touché aussi un peu les CDN. Et au cours des analyses, nous avons pu démontrer vraiment qu'il y a des gaps donc, qui doivent être levés. Et je pense que le RCC avec les partenaires sont en train d'analyser, en tout cas pouvoir comment mettre en place ces stratégies-là pour pouvoir appuyer les acteurs. Donc la dernière chose que nous sommes en train d'essayer, c'est des cadres de dialogue, de partage d'expérience. Donc entre pays, nous avons eu la chance de conduire une analyse des CFU. Les CFU, c'est les Climate Fund Unit, donc que le NDC Partnership est en train d'essayer dans différents pays. Donc je prends l'exemple de l'Ouganda, Mozambique, le Rwanda. Donc, au fait, c'est des unités qui travaillent avec les ministères des Finances. Parce qu'aujourd'hui, la question, l'un des défis aussi, c'est l'implication des ministères des Finances. Donc, qui aujourd'hui suppose que l'aspect climatique, c'est pour le ministère de l'Environnement et ne s'implique pas. Donc, or, la structuration dont nous sommes en train de parler en termes d'investissement, donc si le ministère des Finances n'est pas impliqué, c'est très compliqué. Pour aller faire un prêt, ils doivent donner le OK. Vous planifiez dans votre CDN que vous allez mobiliser tant de temps, mais ils ne sont pas informés, ils ne sont pas impliqués, ils ne mettent pas dans leur pipeline. Donc, du coup, vous êtes confronté à ce problème donc, de non-mobilisation des ressources. Donc, voici un peu, pour ne pas mobiliser la parole, donc voici un peu ce que les appuis que nous apportons au pays donc, dans le but de renforcer la mobilisation des ressources pour l'action climatique. Merci. Merci beaucoup, cher Benjamin, pour ce point sur le rôle de votre structure dans le cadre de l'accompagnement des États dans la mobilisation des financements, essentiellement qui a un rôle beaucoup plus technique sur le terrain. Je pense que nous arrivons bientôt à la fin de cette session, mais nous allons faire un dernier tour de table pour donner la parole à chacun. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour la prochaine génération 3.0 ? Des leçons ont été tirées. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On peut dire que des efforts ont été faits. Et chacun a mis sa bonne intention, ses efforts, ses meilleurs efforts, mais on n'a pas pu atteindre les objectifs. Aujourd'hui, à la fin de la génération 2.0, les 100% n'ont pas pu être atteints. Maintenant que nous allons vers la génération 3.0, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'elles sont bonnes? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Madame Dioufsa, nous vous donnons la parole. Merci et merci vraiment pour les points qui ont été notés. Je crois que ces analyses sont très, très intéressantes. Moi, je pense que les pays doivent aller dans leurs priorités par rapport au climat. Donc, les priorités sont l'adaptation. En tout cas, nous concernant, c'est l'adaptation et également minimiser les pertes et dommages. Je crois que nous le voulons tous. Donc, nous allons faire le point pour le Sénégal parce que, comme vous l'avez dit, l'argent va être difficilement mobilisable. Il faudra compter sur l'argent domestique et également rendre l'environnement pour qu'il soit également attractif pour des investissements. Mais des investissements qui nous permettent d'accroître notre adaptation, notre résilience face au changement climatique et je crois que ça c'est fondamental, mais également qui crée des opportunités. Maintenant, vous l'avez dit, les données sont fondamentales pour aller sur des investissements verts. Il faut des données, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'études, en tout cas pour certains éléments secteurs à compléter parce que ça c'est réel. Mais vous l'avez dit, que cette prise en charge du climat soit totalement collée à la vision d'un pays, à la stratégie de développement d'un pays pour réduire sa vulnérabilité et également créer des investissements. En tout cas, c'est cet esprit-là qu'il faudra mettre en avant plutôt que d'aller sur du top-down, mais faire cet exercice national. Donc, je pense que c'est ça que je tire de ça, pour tirer le maximum profit pour nos populations de cette problématique auxquelles ils sont confrontés maintenant avec acuité. Merci. Merci beaucoup, Madame Dioufsa. Monsieur Walters, can you tell us what are the perspectives from the ACC activities to help all the countries to better assess climate finance for this 3.0 generation of the NDCs? Thank you very much, Eric. And I really want to congratulate the panel members for the excellent contributions.
So at the level of the RCC, what we see as critical for NDC 3.0 is to move away from having consultants fly in and develop these NDCs, because we want NDCs that are owned by the country. We want to have NDCs that are all of government ownership as well as whole of society ownership. But what we've seen in the past is we had NDCs that consultants came from Europe, developed, and people did not understand what they were. And they could not translate those documents into projects and then access the finance that they needed. So that's the starting point. And then the second thing that we also see as critical is to shift away from seeing NDCs as climate change documents to development documents. I think that's exactly the point that Madam was talking about. So if you have them as development documents, it forms a vision in your government. It touches on all the departments, from the Department of Energy, Department of Planning, infrastructure, and so on and so forth. So those are the kinds of things that we are trying to encourage countries to be able to do. And we're also encouraging countries not just to put forward an NDC, but to accompany NDC with an investment plan or an implementation plan. And that's why you've probably noticed that at this COP, the language has shifted from ambitious NDCs to ambitious and implementable NDCs, because we want to lay emphasis on the fact that they have to be documents that you can actually translate into real actions. But we're also going to continue to talk to our partners like BOAD and other institutions that if you can help us in helping countries to prioritize high impact projects. So what we're referring to are projects that will be able to be transformational, not incremental projects. You shouldn't just go and start something. If you have 50 million, it is probably better to put that 50 million into one sector rather than to spread the 50 million across multiple sectors. You have to do this analysis and see where you will get the most transformation. Is it about transforming our transportation sector this year and then moving to another sector last year, rather than having a piecemeal incremental process where you change the tires of cars this year and then next year you say, okay, I'm going to change the engine or something like that. You can change the whole transportation sector into electric, which means you have infrastructure where the electric vehicles will be charged. You have electric engines facing out internal combustion engines and all of that. So you focus on that. And then next year, maybe you say, okay, how do I do with the energy sector and so on and so forth. But these are the kind of things that we will be taking a lot of time over the next years, the next year, to encourage countries to, as well as our partners like BOAD and Climate Analytics, to help countries. But the whole issue is, I know we keep saying there's not enough finance out there, but we need to help countries access the little finance that is out there. We don't want to be that son that keeps running to your father and saying, Papa, give me money. And then your father turns around and says, but the money I gave you yesterday, have you spent it? You haven't even spent it, but you come for more, right? So if we exhaust the money that is at the level of the GCF and the GEF, then we can say, increase the money. But right now, we are not exhausting the access to that money, and we need to enhance the capacities of African countries to be able to access this. I gave the example of Asia accessing 600 billion last year, and Africa only accessing 50 billion. That's not enough. We need to step up our game. I'll stop there. Thank you. Thank you so much, Walters. Monsieur Traoré, BOAD, beaucoup d'initiatives mises en place. La question posée par le Sénégal et qui est valable pour les autres pays de l'UEMOA, bien entendu. Comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités, avoir une meilleure appropriation de ces politiques, faire en sorte qu'on passe de ces NDCs, qui sont les NDCs changement climatique, à des questions plus de développement, impliquer les ministères des Finances. Comment est-ce qu'on peut passer de ces ambitions à la réalisation, identifier les projets prioritaires, les ambitions de la banque pour accompagner les pays. Rapidement, un mot dessus pour la fin. Alors, moi, je voudrais lancer un appel. Très rapidement, il faut que notre nouvelle génération puisse compter sur elle-même. On a tous étudié peut-être dans les grandes universités au niveau national, au niveau international, etc. Mais je suis persuadé que les solutions doivent venir de nous-mêmes. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'être mise en place. Il faut qu'on se fasse confiance. C'est la première des choses. Pour répondre à la question, et je pense que Madeleine et Walters ont évoqué la question, la réponse existe déjà à travers le DD 17, c'est le partenariat.
C'est le partenariat qui, en réalité, c'est l'ODD qui est le dernier, mais à la limite, il n'est pas très mis en exergue. Mais quand on discute, les connaissances produites par le CRC, c'est des connaissances que nous devons utiliser. Ce que Madeleine a dit, les problématiques des pays, nous sommes leur banque, nous devons apporter des solutions. Donc derrière, je pense qu'il faut un partenariat, mais avec un principe de subsidiarité. Parce que ce que je demande aussi aux pays, c'est que la BOAD est leur banque. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que quand on vient pour demander des rudinesses, les pays ont tendance à le donner plus aux institutions internationales. Elles nous disent, oui, vous n'avez pas les capacités de la Banque mondiale, mais je dis, mais la Banque mondiale existe depuis combien d'années? Si nous aussi, je disais, les pays n'ont pas de capacité, mais je ne vais pas venir vers les pays aussi. Ils ne sont pas plus forts que les autres. Donc les pays aussi doivent nous aider à les aider. Parce que c'est en nous aidant à les aider qu'on sera tous forts. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés, il y a des Togolais à la banque. On est tous là pour que nos pays soient développés. Moi, je ne suis pas certain que l'Américain qui est à la Banque mondiale, quand il vient prendre le Rudiness, il a la même sensibilité que moi et qui connaît le Sénégal. J'ai trouvé ma femme au Sénégal. Donc, j'ai une particularité avec ce pays quand je fais du Rudiness. Je veux donner du résultat, c'est dans mes tripes. Et ça, les pays doivent le comprendre. Quand on arrive et puis on négocie avec eux, on sent qu'il y a une réticence. Après, on revient, c'est la Banque mondiale, c'est le PNUD. Bon, quelque part, on n'est pas en train de céder. Donc, il faut déjà que dans le mindset aussi de nos pays, de nous-mêmes, on puisse compter les uns sur les autres avec le principe de subsidiarité. Donc, pour moi, c'est partenariat, se faire confiance. Quand deux pauvres se font confiance, ils peuvent devenir plus riches qu'un riche. Moi, je suis persuadé de ça. Et donc, si une fois qu'on a ces aspects-là, et que derrière, au niveau de nos banques, nos autorités aussi prennent conscience du fait qu'on doit changer de paradigme, on est parti. Le dernier élément, c'est quoi? Je pense que le CRC avait commencé à faire ce travail. La question posée par Madeleine sur les financements, en réalité, pour moi, on ne doit plus parler de CDN de génération 3. Parce qu'il y a les CDN de génération 3 et il y a les programmes nationaux de développement qui sont à côté. Bon, donc finalement, ça fait deux chemins. Ce qui fait que, comme il a dit, les ministères des Finances sont plus focus sur les programmes nationaux de développement que les CDN. C'est nos programmes nationaux de développement qui doivent devenir climat. Et comme ça, le développement vert est continu pour tous. Merci. Merci beaucoup, M. Traoré. M. Diabari, rapidement, un mot sur vous en tant que cheville ouvrière dans l'accompagnement de cette stratégie qui est en train de se mettre en place pour la, on ne va pas dire prochaine génération 3.0 encore, mais pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de ces objectifs pour la lutte contre les changements climatiques. Ok, merci bien. Je pense que tout est déjà dit, hein, donc il faut partir du principe de concilier. Comme il a dit que tout est déjà dit, c'est bon, c'est parti. D'accord, non, c'est juste pour relever 2-3 mots. Donc il faut vraiment aller dans le sens de concilier les urgences climatiques avec le développement socio-économique, parce que nos pouvoirs publics sont focus sur les indicateurs socio-économiques, donc voir comment concilier les deux aspects et aller maintenant dans les CDN réalistes que les CDN conformistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas développer des CDN parce que la Convention a demandé de développer, mais il faut développer sous un aspect réaliste. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment d'assurer la mise en œuvre de nos CDN. Et un aspect pour ajouter, c'est en termes de priorisation, donc c'est les outils d'analyse coût-bénéfice aussi, ACB. Donc ils vont nous permettre aussi de convaincre nos États de sorte qu'on puisse inscrire certaines actions dans la CDN. Parce que si c'est qu'en mettant en œuvre cette action climatique, en même temps ils sont en train de contribuer au développement socio-économique, je pense que ça va engager davantage les acteurs. C'est-à-dire que juste chercher une porte d'entrée, même si c'est une porte climatique, mais en étant en train de faire le développement socio-économique. Donc c'est là que je parlais de concilier les aspects climatiques avec les aspects de développement socio-économique. Merci bien. Merci beaucoup à vous, chers panélistes, pour ce panel très intéressant sur la question de la prochaine génération des objectifs liés à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons retenu rapidement 3 points.
Le premier point, c'est la nécessité de compter sur nos ressources locales. Très important. Deuxième point, rapidement, aller sur le partenariat. Partenariat entre les différentes institutions, entre les pays également. Et troisième point, rapidement, aller sur des objectifs réalistes, réalisables. Donc, sur ce point, nous allons vous remercier l'assistante également qui a participé à ce panel. Nous n'avons pas pu cerner tous les sujets et nous allons continuer les échanges dans le cadre d'autres opportunités qui nous seront offertes. Madame Diouf. Quelques secondes, merci. Juste dire à Ibrahima, je pense que, en tout cas, ce serait bien que la BOAD puisse aussi, ils ont déjà fait ça une fois, je crois, mais on n'a pas pu y être là. C'est vraiment remettre les ministères des Finances avec les ministères de l'Environnement ensemble. Je pense qu'en prenant le ministère des Finances d'un côté et le ministère de l'Environnement de l'autre côté, ça ne crée pas ce link. Donc, j'invite nos institutions à nous mettre ensemble parce que nous avons une avance sur la négociation climatique par rapport aussi à des détails qui ont été faits sur les CDN, qu'il faut qu'on mette les deux ensemble. Et c'est ce sur quoi je vous invite pour mieux nous aider à tracer cela. Merci. La balle est dans le camp de la BOAD pour les prochaines actions. Merci à vous et bonne suite de journée. Je profite rapidement pour vous inviter à la session de cet après-midi qui va porter justement sur les expériences de la BOAD en tant qu'entité de mise en œuvre des fonds climat en perspective de la mobilisation des ressources des fonds pertes et préjudices. Merci à vous et à cet après-midi à 14 h. Donc, si vous permettez, nous allons rapidement prendre la photo de...
Hello. Hello, morning everyone, and welcome to the side event dedicated to Insurance and Public Development Bank. So I'm really glad today that we have the opportunity to discuss this question that is still and unfortunately really new. And we aim by this event to pave the road through more cooperation and collaboration between Public Development Bank and insurance. The objective of the session is to discuss how to integrate insurance solution into public development bank activities in order to enhance protections for population infrastructures that are facing an important protections gap. In order to start the conversation, we will have a keynote from Jean-Christophe Denelier, who is co-chair of the Loss and Damage Funds. And we are really happy to welcome him on this panel. Thank you, Jean-Christophe. Well, it works. Thank you, Catherine. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to say a few words. I will be brief. First, 3 points, actually. First, just to update you about where we are with the operationalization of the fund for responding to loss and damage. So we are now fully set on a very solid ground, institutionally speaking, since we signed last Tuesday, actually, at Baku, the agreements with the World Bank in order to have this fund set as a financial intermediary fund hosted by the World Bank, and then with the World Bank playing the role of trustee of this fund. We also signed the agreement, the host country agreement with the government of Philippines to make this the board of the fund, which I am co-chairing with my fellow co-chair Richard Sherman, have a legal personality. So we have both a fifth status and a legal personality for the board of this fund. And we have also selected our first ED, Ibrahim Chek Diong, during our last board meeting in Baku a few weeks back. So now we have to operationalize more concretely this fund, and this is what we're going to do. There will be extensive discussion in the months to come, and we have not very well framed by the governing instrument of this fund, so the conversation will be quite open. But my sense and my conviction, and I worked for that during the transitional committee, which was instrumental in providing the COP with the governing instrument they decided on at Dubai last year. My strong conviction is that insurance mechanism and more broadly pre-arranged financing have to be part of the toolkit of this fund. And when I say have to be part, I think it could be one of the major tools that the board should develop, obviously in coordination with many other funding arrangements, and certainly with the countries, the vulnerable countries and the local communities. Why is that? Well, the governing instrument and the decision from the COP called for adequate, timely, and at-scale response to loss and damage. Well, I mean, that means that we have to have a clear assessment of the risk, a clear understanding of the consequences of the climate events, including the people targeted by the climate event, and also some ideas on how the country is going to lead the response to this event. I do think that insurance mechanisms are really fit for purpose, actually, for that. And I think probably I will learn more today from you, but what I heard and learned from discussion with many parties, including insurers and IFD, for instance, is that this is already starting
And we have examples on how this mechanism could be a concrete response and an improved response to the consequences of loss and damage. Now, and that would be my final point, Catherine, we have to recognize that there is some reluctancy among vulnerable countries about this insurance mechanism. The word, by the way, is not well appreciated, and so I used most of the time pre-arranged financing as a synonym of insurance mechanism in order to be able to engage the conversation. But why is it a bit criticized by vulnerable countries? Well, for two reasons. The first is that oftenly the mechanism in place right now offers an answer which is too which offers a coverage which is not at scale actually. And I heard something like 10% of the impact is only covered by these mechanisms. So we have to work on that. I do think that the fund could improve the situation there. I will come back in my last remarks. And also, they think that the premium is too high for them to pay, and it's. I think they are right actually. So, how the fund could improve the situation? Well, in two ways. First, I do think that some of our concessional money could be used to pay or to support the countries and the communities to pay for the premium. And second, I think part of this money could be used as well to enable the environment in these countries in order to allow for development of the insurance market in these countries. So some capacity building money could be used by the fund. That's my sense. That's not what the board has already decided, but this is what I will work for. I mean, fight for. Maybe it's a bit too much of a word, even though I'm expecting some interesting discussion at the board level. I will stop here, Catherine, and listen to all of you in order to improve my knowledge about the capacity of insurance mechanisms to respond to loss and damage. Thank you. Thank you very much. It was very useful and interesting to get your point and the insights of the last exchange you have on the loss and damage fund. To follow up on this, I think there is a clear willingness from public development banks to contribute to this loss and damage agenda. That is part of the position paper that we have written with AFD and KfW last year to really consider public development bank as contributors to this loss and damage agenda, and also the recognition, and you mentioned it very well, that the insurance is also part of the mosaic of financing solutions. So the question is now, how can public development bank work with insurance to leverage the most on this agenda? KfW has worked on this, and we will hear from Peter a lot of interesting examples for a long time, with already some key results that can be shared. And AFD has developed more recently a stream of work on this. First, through the contribution of the France through AFD to the Global Shield, and second, with the IDRIMA partnership that has been developed under the Global Shield, the Global Shield initiative. So IDRIMA stands for Integrated Disaster Risk Management Islands, and it's a partnership that has been signed between AFD and the IDF, the Insurance Development Forum, in order to work on the various dimensions where public development bank can benefit or can work on insurance solutions. The panel has been designed through the 3 pillars that have been developed under the IDRIMA. The first pillar is about critical assets, insurance and critical assets and infrastructures. The second on the second panel will be work on credit default risk,
and the last panel on the enabling environment. For each of these pillars, we have sought to have a dialogue between insurer and public development bank representative. And for the first panel, this is Oden and IFD that are going to discuss. So, question to Mathilde, who is the head of climate and nature at IFD, is ensuring critical infrastructure to be better protected against extreme climate events is critical. What role insurance mechanism can play in protecting the key infrastructure funded by the Public Development Bank? What are the protection gap Public Development Bank and their partners in this dimension? And how can we fill it? It's a simple question. Wow, Catherine. I'm not sure my speaking points answer all these points, so I will have to, knowing that you wrote them, so Rowan will answer. But what I can, that's the good point of our partnership, is that we say we have an issue and Rowan tries to solve it. No, thank you so much. I will try. Of course, answering all these questions is difficult, but to take the AFD and more broadly, I guess, Public Development Bank perspective on where we stand and why we see the need first, and then the solutions, of course, how to be built. First, I think we progressed a lot, even though a lot is yet to be done on first understanding the risk. And it was the very first part. I think Jean-Christophe, you already very clearly specified, and you have clearly this point in mind. But knowing that we are financial institution, understanding our risk is a question of how we are also manage ourselves, and I come back to that in the end. So. Understanding the risk helped us a lot mainstreaming adaptation into our funding. Thanks to this work of mainstreaming, AFD managed to come from 500 million of adaptation finance to 3 billion of adaptation finance last year. So a very large increase. But understanding the risk, of course, is not answering the risk. So we see that as we will need to gather various things around the table to completely reduce the risk. Infrastructure, as I take it from the banker's perspective, is approximately half of our annual commitments. So it's a huge part, a huge chunk of our work. And we're financing this with two things in mind. Of course, assessing the project by project, the resilience of the infrastructure itself, which I would say is now the bare minimum. Elsewhere, if the infrastructure is not considered as resilient, so designed with climate change in scenarios in mind, it's not Paris Agreement aligned. So this is something which is completely embedded into our decision making. But we are also supporting our clients, assessing their all portfolios. So more and more, the discussion that we have with the partners is not to say at the project level, but to really have the discussion at the system level, power system, road system, to rail system, so as to assess the risk that they have on their own assets. And this is also important as a bank, because in the end, we do little project finance as a public DFI. We do more corporate public utilities financing. The risk is on the utility scale, and actually the regulator are asking us to analyze the risk at utility scale. So we have a convergence of, I would say, concerns or on what we need to achieve together. So indeed, we learned a lot also on the insurance, thanks to various
partners which are around here. I mean, in addition to Rowan, which was at the time in another insurance company, but also, of course, with the very early work of KfW and the Global Shield colleagues, which are here around there, we really learned to appreciate that indeed insurance mechanism could support us. So now we are more or less at the stage where we say, look, we have these problems. Thanks to the IDRIMA partnership, we've opened our books. The spirit is really this one, opening our books to show what type of clients are facing what type of risk, and see and start a dialogue with the insurance companies on how we can find ways to address the risk that they are facing. Behind that, not only will we be supporting the client's resilience, but we will support our own resilience. And so the next step is, of course, to put this into our due diligence processes so that the risk assessment done by the independent people doing the risk assessment of AFD is also better because we also provide mitigants to the risk that we properly assess. This is critical, and I think maybe I go a bit far there, but it's very critical as we know that risk have impacts on tariff in the long run. No DFI has yet incorporated climate risk assessment into their pricing, but we may have to requested by the regulators. So it's very important to anticipate on all this by as fast as possible now building knowledge and financing tools to cover as much as we can those risks. So I don't know how to do that, but I'm sure Rowan does. Rowan, you are the climate CEO Climate Risk and Resilience at Hoden, and so on the infrastructure protections, but also more broadly, how do you foresee these collaborations, starting collaborations? Well, firstly, I just want to acknowledge and thank AFD for bringing this partnership that we have with the IDF to the agenda of the IDFC. It's wonderful to have this opportunity to share it more broadly with the wider development bank community. And I will answer the question on infrastructure, but I can't resist the opportunity to respond to Jean-Christophe's very important and very encouraging opening words about the openness and enthusiasm to explore insurance-type mechanisms or prearranged financing as a component of the loss and damage fund. And I'm sure that the IDF would be very pleased to help support that investigation of the opportunity, because I think many of us do think it's very important. And I suppose just two or 3 points just to emphasize. One is, and really picking up on Matilda's point, the Loss and Damage Fund represents a truly hard-won achievement of 30 years, and every penny of hard-won loss and damage funds has to be spent very wisely. So firstly, yes, the risk modelling that the insurance sector has pioneered with many academic and other partners, and now taken forward with work from the Global Risk Modelling Alliance, which I see Annette here has helped to pioneer, will be absolutely critical in understanding for each country under their own sovereignty, supporting them, where hard-won dollars should be spent on adaptation, and where it's appropriate then to have financing and to support what sort of exposures to populations, to assets, to cultural heritage and nature. So if we can have a coherent, quantified understanding of the risk, it helps us make these important trade-offs. So that's the first thing. And it also ties in with parallel developments in the world of financial regulation and disclosure. That's point one. Point two, to the scale issue, the insurance sector is paying out around about $60 billion to Florida right now. New Zealand takes out, and New Zealand as a country through its earthquake scheme, just earthquakes, buys almost $10 billion of capacity. There is no shortage of capacity
in the international reinsurance market to support the scope and scale of needs of loss and damage to the levels of premium support that may be available. So I just want to, so when there are criticisms about the scale, the challenge, as you touched on, Jean-Paul, is actually, Jean-Christophe, is around actually the ability to afford the premiums. And that's where I think international support to encourage risk sharing between countries as well as within them is so important. And that's very encouraging. Because insurance is very good at taking relatively hard-won, small annual flows of, in this case, funding or premium, and translating that into quite significant contingent assets. That's what we do with our house insurance. You pay, hopefully, a relatively modest sum, and you may have, hundreds of thousands of euros as a contingent asset if your house is flooded or burns down. And I suppose the final point I'd like to just make on this is critical. Boring but important. If we use some of the loss and damage money to enable these mechanisms, we're moving from, if I can put it like this, a glorified begging bowl culture, which means that if there's enough money left in the pot at the end of the year, when your disaster happens, you may be lucky. We move from that to giving people a contractual entitlement to funding. And that becomes a contingent asset. And if we can make sure that contingent asset can be recognized so that then financing to these regions becomes on better terms, where credit ratings are appropriately reflecting of this contingent asset against the contingent, that will be key, because this loss and damage money should be valuable not just when the disaster occurs, but every other year as a form of security. So those are the points I wanted to make. But it's so encouraging to hear this news, Jean-Christophe, and I'm sure all of the colleagues in the insurance sector around would be keen to help in whatever way we can. To the point about critical infrastructure, absolutely. We all know that that critical infrastructure is usually the loss multiplier when disasters occur. And usually these assets are owned directly or indirectly by governments, be they national or local. And I suppose the final point I want to make is that this world of parametric insurance, which has become the sort of the mainstream mechanism in these sorts of discussions. It's not the only mechanism, but it's very good at helping governments when they have to understand what events they're most concerned about. And if we can, the major storms, the major droughts, the major floods, and if we can blend that when you don't quite necessarily know exactly which assets will be hit, but you know that as a government you're going to be on the hook. And if we can blend that understanding coupled with a recognition that there will be some assets which are so critical, so essential that you must develop specific protection and insurance for those. The IDF previously has written a great report on the insurance of public assets, but now we need to take these lessons into practice, and the partnership that we have could be truly exciting in doing that. But if we can take this agenda forward, but also then understand how, for example, loss and damage support, particularly for small island developing states, could be at least pre-allocated to make sure that we're not buying insurance twice, and we make sure that we're spending every dollar carefully. But I think we're moving into a whole new zone where, frankly, for the last 10 years, there's been lots of sort of awkwardness about some of the topics we're discussing. That's all gone away now, and now we're into moving forward with implementation, step by step, taking it carefully, but such an exciting moment, and thank you to AFD for helping us get there. Very much, Ron. It was very interesting, and I do think that on this first discussion, it was also important to highlight the fact that PDBs as
main funders on critical assets represent a key partners for this mainstreaming of insurance and this discussion as public sectors. The second discussion is around strengthening the credit default protections. So the question here is how to secure financial stabilities during the climate crisis and to support economic recovery. So for this discussion, I'm happy to give the floor to Komlan Vimoglu, who is a climate finance expert at BOAD, in order to present an example that has been funded and developed by KfW and benefit to BOAD on the shock resilience loan initiatives, and for Komlan to explain how these mechanisms work and what are the key lessons, challenges on replicability of the project. Thank you very much for having me. It's a pleasure being here and discussing this. I think this shows how important this topic is, because I think this is the third or fourth time I'm talking about the same product, when during COPs. So it's quite interesting. I think I can say everything I want with my eyes closed. Anyways, thank you very much again. And the West African Development Bank covers about 80 different countries in the West African region. So we have countries starting with Benin, the Republic of Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Senegal, Togo, Guinea-Bissau. And as you may know, those countries are certainly placed on a continent that receives more of the shocks, when it comes to climate change, rather than being contributors to the degradation of the climate in general. So it is with a great a pleasure that we have actually worked with KfW support, and thank you again. And I think we are collaborating on many various fronts, but this particular one has drawn a huge attention both from states within our region, the ones that are shareholders, and also from various members that we think are very much interested in the product that has been developed. So how does it work, Larry? In essence, once a country approaches us with the need for funding, we systematically have integrated within our approach, our operations, mainstreaming climate. And then one other thing is the insurance comes in and it's offered to government, and we tell them that, listen, for this XYZ project that you're about to do, we are providing you with this insurance package that we think is necessary at this stage, considering the various climatic shocks that we are having within our regions. And although the premium that you mentioned earlier being a challenge and being maybe slightly on a higher cost, is sometimes a disappointment. But I can assure you that the ones that we've started with, the pilot countries being Senegal, Togo, Benin, and Côte d'Ivoire, I believe, I think those ones are really, really, really appreciative of the product, and they've signed up. They've signed up for it. As I'm speaking to you now, Togo is about to benefit from the insurance package, because this year we've seen the amount of rain that we've never seen before in Togo, and ultimately, considering that the loan covers sovereign loans that were taken from us, then the insurance comes in and covers it. So it's a wonderful news for the Republic of Togo, and I think this will serve as an example for the other ones that haven't also signed up, because it comes in and resolves a huge issue, which is the service of the debts that they have with us. But at the same time, it allows them that freedom to also invest, perhaps some of these resources into addressing the climate impact, literally, that they had, in the country. So, for us, I think it's a beautiful product. We are very much encouraging others to sign up to it. Personally, on the other side, and that's the good part of it, but on the other side, what I think personally that should also be looked at when it comes to insurance generally, and not particularly
on the shock resilient loan aspect. But what the insurance package should also, consider is the damage itself. It is true that it covers the service of the debt. We as a bank, is an advantage to us. Because we believe, it gives them, financial freedom for some time to address these challenges that they have. But on the impact side, we are working with countries that are really vulnerable. We've gone from climate shocks to political fragility, recently within our region. We have few countries that are really struggling with that. And on the economic side, they're not really doing well, and we have them as shareholders. I was happy to sit here quietly when I heard him actually praising the West African Development Bank in the region to you. I kept quiet. I was listening to you guys for and say how it is slightly political risk there, but it's a risk that we have to deal with. And not only on the climate side, but also on the other side. And we are working, smartly with them, in a sense that this sort of innovative solutions can be provided to them and also help them in the various challenges that they have. So, in a nutshell, that's what the shock resilient loan is to us. It's an innovative tool. It has just been an advantage for Togo now, and also I believe it would serve as a good background, as an example for the others as well to follow. And we are very much happy to also perhaps share our experience with the loss and damage partners, and we'll also be very happy to also hear from you, work with you, and see how best we can improve this sort of innovative tools and solutions with the various challenges that we are going through. Thank you very much, Catherine. Thank you very much. So in order to echo your point, Veronica Scotti, you are the Group Managing Director for Swiss Re. Thank you very much to be here. How do you foresee new innovation or duplication of such kind of initiatives and the role of insurance on this dimension? Thanks, Catherine, and again, thanks to the IDF for the invitation. I think Komlavne had really set us up beautifully. So I'm going to try and make 3 quick points. First of all, why this isn't just a Togo situation, but why what you're addressing is a real disconnect that exists today in the financial architecture around the pricing of risk and how this is reflected. And then I'll give you my quick thoughts about the product and maybe some of the things that also Mathilde and Jean-Christophe brought up. So from a macroeconomic perspective, insured losses have been growing at 5 to 7% annually, whereas the GDP has been growing at 3% annually. So we're seeing insured losses outstripping GDP growth. And when you take a 30-year view, we're looking at a doubling of the incidence of insured losses from natural catastrophe events on GDP. That trend is going to continue. So this is happening now in a post-COVID era with 2 structural changes. Maybe you don't feel them a lot, but they're there. One is inflation is structurally higher. Secondly, growth is structurally lower. So that all of that has kind of, the writing is on the wall, that fiscal pressure for governments and for any state-owned enterprise and any commercial activity is just going to increase. So I think that's, to me, the underlying consideration of why this is an important moment to discuss this topic and look for structural ways of mainstreaming a response that goes towards prearranged financing. My second point is the example that was just given around the close is actually a fantastic way of integrating insurance into mainstream financing. It takes care of so many reality, to go into market. It takes care of trust. It takes care of liquidity. It takes care of simplifying the understanding of the products. Around trust,
Of course, if the ADF or the, the KfW, whichever public development bank is involved in the conversation, any of the multilaterals, as part of their sovereign lending, they have an access, a preferential relationship, a trust basis through which they can, in a spirit of independence, present this as part and parcel of their integrated offering. Of course, competencies need to be built within this institution to understand how the insurance product actually compares to a sovereign loan, and they're not the same thing. And I think this is the point of pricing, where you may find that, that there is some surprise, but we're looking at dramatically different products. And when you compare one to the other, including default related to political risk, etc., you're looking at fractions and multiples, but those are apples and pears. But of course, people tend, if you're integrating it in the same delivery mechanism, they tend to compare, you're anchoring, if you will, and you may feel disproportionate, especially in the context of political risk insurance. It is much less visible when it's compared to a sovereign loan, and the insurance cost is spread over the duration of that loan for 20 years, and it goes to protect, as you said, both interest and or capital. It is a more advanced what has just been done, with Togo, potentially Benin and Senegal. This is a much more advanced version of what we used to call the hurricane clause, that the Caribbeans actually really developed and were very innovative around, which allows for this postponement of payments, but it takes care of a nasty side of it, which is you can postpone up to a certain point. If you don't want to go into debt restructuring, you have to then repay principal and capital, and you still have to pay for the option of postponement. The insurance mechanism being embedded within these loans actually takes care and makes whole the financier, so the takes care of the borrower's obligation, and does not have the 2 years before, termination type of language in it. So it's a real, I think it is structurally helping with escalating debt at potentially escalating cost at a moment of need, and avoiding ballooning public finances. So I think it is a very interesting instrument that could be mainstreamed more, and I know many multilaterals are considering it, but we also need to help understand why the price differential is what it is, because at the moment the reality is sovereign credit rating is not factoring in the economic shocks and the implication of natural catastrophe on the GDP of the country. Rating agencies are not factoring it in, but Matilde also pointed us to the importance of starting to think in that direction before it becomes gets out of control. Thank you very much. Very inspiring, and you're right pointing out the Caribbean experience also as sources of inspiration to go a bit further on this direction. The last pillars of the IDRIMA partnership and so of this panel is about the enabling environment and how we can really placing the risk management at the core of the governance and the climate policies and strategies. And for this, I'm happy to welcome Peter Hilges, who is Climate Chief Officer at KfW. So Peter, you have the experience of the tripartite agreement and other experience with KfW. So how do you see the role as a public development bank in order to support this climate risk management focus and discussion in the public dialogue? Public policy dialogue. Yeah, thank you very much for the interesting question. I'm happy that I can talk a little bit about experience as a DFI who has been working on this insurance product for, we were talking about it, 8 to 10 years maybe now. So it's been a journey of almost a decade, and I think we are proud that
some products have come out of this cooperation. I mean, we have friends here from Frankfurt School who have been instrumental in getting this done, and the shock resilient loan product with BOAD certainly is one of the prime examples, and thanks for your description. You've done it very well. I would never have done it this way. Not as good. But there are other activities as well, the Insurance Development Forum, for example, the Natural Disaster Fund, the ARC, African Risk Capacity. So there are some activities that have established themselves in the space, of covering risks, of dealing with risk, with climate risks, and actually proving that it's possible. Though we've also seen that some things don't work as well. So it's good to learn. But what we have to achieve is get out of this learning space. And this is one of my conclusions from, say, the first 10 years. We've done well, but we've never done enough. And so when you talk about the fund, the FRLD, that gives me hope. Because I feel it will help us getting more attention for the insurance activities that are happening. We get political attention that will drive decision-making in our institutions, in DFIs, as well as in our partner institutions. Let it be utilities, finance ministries, planning ministries, ministries of environment. Because one clear observation I have is outside of the insurance industry, we all have to learn a hell of a lot to understand the interlinkages between our conventional, real economy-driven work. When Mathilde talks about infrastructure, 50% of the portfolio, we have all the engineers working, we are perfecting, the utilization of concrete in metro stations. So this is far away from insurance. So building this bridge is still nascent. That's my feeling. I don't know how you feel about Rowan. But it's worth it. And I think it's necessary for us, DFIs, PDBs, to change our business model to some extent. Because we also have the discussion here about NCQG, about guarantees as an instrument. Green guarantees is a big topic. Both insurance and green guarantees are very different from what we conventionally do as PDBs. And it needs us, or requires us to improve our skills, our understanding, and also our dialogue with partners in order to integrate guarantees and insurances into our product portfolio, because they're so useful. I mean, you've explained it very well. Pricing of risks, pre-arranged finance, shock-resilient loans, climate-resilient debt clauses. So there are so many things out there which are still too much of a niche product. So this is the challenge to us as PDBs. And I think what we can bring to the table is our experience of decades of work with public sector entities in our partner countries. We are very well trained in working in partnership with our partner countries, governments, as well as utilities and public institutions, sector or state-owned enterprises and development banks on the south side, which I think is what we can bring to the table. Now, okay. My headphone was off. Was the signal to stop? No. Okay. No, but this is actually the most important part I wanted to mention. So changing our business model, going along with the political decision-making process, because on my term sheet it says talk about climate policy. So whatever you do on the board or BMZ, Stefan Lesch is doing, or Sebastian Lesch is doing, is so important to go in parallel with the development in the banking sector. Fantastic. Thank you very much. And I think you made a critical point actually, which is for an enabling environment and a fruitful policy dialogue with our partner, we need to first change also the way we are thinking climate risk, and we are dealing with climate risk with our operations. And we are still at the beginning at the French Development Agency. I'm looking at Mathilde. This is really also part of this to improve and to change the way we are doing to fruitfully contribute to the loss and damage agenda. So for echoing this point, Ekosue Ihaen, you are the Secretary General of IDF, and I would like to thank you because I know that it's very early. I don't know if I say early or very late at this stage where you are, so thanks a lot for joining us for this conversation.
No, thank you. Thank you very much for having me. I hope you can hear me. Yes, it's quite early. I had a bit of a 3 a.m. start for this, so please bear with me if I'm not as clear as I usually am. But I also just want to also express my appreciation to AFD and obviously Jean-Christophe and everyone in the room. And my apologies for not being with you. I'm in Argentina. Despite some of the unfortunate news, I know that many of you would have heard regarding their engagement within the climate process. We are having very robust conversations here with the city governments who are actively exploring insurance cover, the development of a flood insurance covers for a number of cities in Argentina, which is really pioneering work in terms of demonstrating many of the things that have been expressed, which is how do you translate a concern around climate into the real things that people are experiencing at a city and at a local level, and what does that look like in terms of implementation. So certainly a pleasure to be here this morning, evening with you. To the question that was raised in terms of, and please bear with me because I dropped out for a minute, but in terms of insurance and loss and damage, I think many of the other speakers have expressed it in terms of the value that insurance can bring in terms of fundamentally understanding the risks that we are talking about, right? The translation of these risks again to material things that people have to deal with or governments have to deal with on a daily basis, putting a price to that risk, and also the discipline in terms of how to manage the risk. So I think that this is a very basic fundamental contribution that we can make to the broader conversation around loss and damage. We've also heard about the various products there, and I won't repeat in terms of the scope for innovation. I think that within this context, there are so many things that we can do. When we think again about the protection gaps that exist in many of the countries that we work in as the IDF, and really drawing on the comments from our colleague from BOAD, there is tremendous need. And so I think the challenge is how can we find ways for the development banks to actively work with the private sector to deploy the kind of innovation that is needed to address the very real needs of countries. So those are just some of my first remarks as it relates to loss and damage. And I think that there is an opportunity, as Jean-Christophe had alluded to, that insurance is not the silver bullet to everything. But there is a space where insurance can be relevant in addressing many of the challenges that we see. There is scope to explore, for example, the loss and damage fund, as Rowan had referenced, the need for some concessional finance, premium financing for some of the solutions that are on the table. And it's really a question of how do we bring these various tools and solutions together. And this is where I think initiatives such as the Global Shield are particularly important. Specifically as it relates to collaboration with the public development banks, I think there is an opportunity to bring the capabilities that we both have in terms of risk information to support countries. We've only scratched the surface, I believe, in terms of the kind of work that is needed when you start to engage with governments. And that's also why we are particularly proud of the work that we have done with the V20 and also the Insure Resilience Solutions Fund on the creation of the Global Risk Modeling Alliance. Having better risk information allows us to develop better products and also allows countries to make better decisions in terms of their investments as relates to infrastructure and also in terms of driving fundamental reduction in risks. Another area where I think there is scope for collaboration with the development banks is around technical assistance. How do we draw in or collaborate, for example, in the engagement with regulators and supervisors? And we've seen, for example, the International Association of Insurance Supervisors issue a call to action to supervisors to look at the issue of protection gap, not simply in terms of consumer protection, but market development, given the kinds of shocks that communities and governments are dealing with. And so I think that there is a space there where perhaps institutions like the IDF and the insurance industry can collaborate a little bit better with the development banks around the regulatory challenges that we see as it relates to market development. But I will also say that there's also a lot of learning on both sides, right? Within the insurance industry as well, I think that there is also an opportunity for learning here. One of the things that I think that that the insurance industry brings to the table is really the opportunity to be able to hone in on identifying what the real needs are. So if you look at the inclusive insurance space, for example, really being able to
create mechanisms that can allow you to reach communities that are particularly vulnerable. But these communities themselves also face some of the challenges that were expressed earlier in terms of affordability, awareness, and education as it relates to the role and value of insurance, or also even accessibility to these products. And so I think that this offers an opportunity for learning, sharing, in order to be able to provide better products to communities. As it relates to some of the learnings that we are seeing in terms of our collaboration, if it is with the AFD and others, and also with governments directly, is that there is a demand for better solutions. Many of the client countries that we engage with right here, as I'm in Argentina, and many of the other governments that I deal with, they're not just simply looking for insurance solutions. They're looking for also risk advisory services. That is also, I think, a very basic bread and butter contribution that the insurance industry can make, but they cannot do it alone. They have to do it with other entities who also influence the flow of finance into these economies. And I think that this is where we can explore more robust solutions for governments. And then another point that I would also say is just this emphasis on public-private collaboration. We hear a lot about it, right? But when it comes to implementation, it's often very challenging. There tends to be, I think, a default to do things as business as usual. And I would just say that I'm really excited by the opportunity of our collaboration with AFD and what this means in terms of our collaboration with the broader IDFC network to really explore how we overcome some of the barriers to really truly mobilizing public-private finance to address the climate crisis. And this is an area where I'm hoping that the program that we have, IDRIMA, allows us to be able to identify what are some of these barriers, but what are some of the very practical things that we can do together. So those are my sort of initial reflections, and I hope that resonates with those of you in the room. So thank you, and back to you. Thank you very much, Ekoswe. It was very clear and very. I like the fact that you bring the question of the modeling, climate modeling, and data and information that we didn't discuss till now, and which is also quite critical in our public dialogue with partners in terms of transparency, bringing transparency and clarity on the product, what it can cover and what it can't. I think is essential, and I also appreciate your point on the learning from the insurance in terms of needs, and what better understanding what are the needs for the population and the partners. In order to follow up on this conversation, we have planned questions from the audience if there is, and a sort of collective brainstorm in terms of what is the operational next step. In terms of these arrangements, because as Peter mentioned, we have learned a lot now. So what we do for real together. So if there is any question in the audience? Thank you. I have a question for the expert. You mentioned that it's not only about parametric insurance, that we could go beyond that. Could you elaborate a little bit on that? I am one of the experts on the panel. There are at least 3 other insurance experts on the panel who I'm sure will be happy to contribute. So yes, parametric insurance has a very high profile in the development finance sector, but actually within the insurance sector more broadly, it's still a relatively specialist area, right? It's probably significantly less than probably 5% of the overall insurance market. Actually, even less than that. But that's not to indicate that it's not important and high quality. And just for everyone's awareness, parametric insurance, which has been around for about 30 years, basically says instead of his traditional way of defining a particular asset or a particular or it could be an asset, it could be a person, a life insurance that you want to protect and what's called indemnify. You say, I have a house. Whatever happens to that house is important to me because it's my house. I don't kind of mind so much whether it's a flood or a storm or a fire. If my house is burnt down, that's what matters. So I need to protect that house.
And so what usually happens is you pay some money and you get an option on capital that if your house burns down or is flooded, you get a payout. And that's called indemnity insurance. And that's what it usually takes a bit of a while. There's a loss, you may get an initial payout, someone has to assess the claim. It's quite a long-term thing. Then about 30 years ago, people said there's another way, particularly if we're looking at large-scale large-scale losses which could affect an organization which has a large-scale responsibility. If we know that a Category 3 hurricane will, broadly speaking, do this much damage to an economy or a city, and we know who's going to be responsible for that, often public authorities, and we can work out the probability, or underwriters feel comfortable working out the probability of that Cat 3 hurricane coming too close to that particular city, then in effect what you're doing, instead of insuring a specific asset, you're insuring against a specific event. And that has a very important opportunity, particularly for public authorities. So I'm always a bit concerned when an individual farmer buys a parametric insurance policy for his particular farm, because you've got to make sure that the rain metrics and the wind metrics upon which the instrument is being based are relevant to that particular farm. When you're looking at a larger scale and an authority which is responsible for a large range of assets, actually things become much more coherent. So I just want to highlight that this is a very, very helpful approach when it comes to some of the challenges that loss and damage is seeking to address when you're dealing at either whole economy risk for a small and developing state or a regional risk. If we can blend that sort of capability with also specific insurance for specific assets that need to be guaranteed their protection if defined events occur. So, and the great thing is that the insurance sector is well experienced in working out probably what is the appropriate blend of approaches to be both effective in coverage, but also efficient in terms of use of hard-won capital. And I think that's exactly the sort of opportunity for the IDF and the ISF and others to collaborate with the loss and damage community, or obviously the development finance community, to get this marriage right, but also to make sure that then this protection is properly recognized and credited by banks. And I see that Annette wants to make a contribution, so I'm going to hand the microphone over to her. There she. If you allow me, Catherine, but I don't want to jump in directly if you have some. Monica will complete, I think. Go. Yeah, okay, thanks so much. And thanks for that really relevant question, Jean-Christophe. Just to also to complement what Rowan has mentioned, I think that's exactly where we need the insurance sector, right? That knowledge about how do we define triggers, and that is actually relevant not only on the insurance product, but first of all on the combination of products. That is what is the shock resilient loan? The shock resilient loan is also based on insurance knowledge. It's actually a combination of both. It can also be a top-up of an existing national disaster fund, right? So that's the combination. But also, even with that knowledge, you can build anticipatory action payout products. These elements, I think, are very important to see that the insurance sector's expertise is relevant also for other products. And I'm completely with you that we need a diversification of instruments, because you cannot see insurance as a panacea. And that would actually not be in the interest of the insurance sector either, because it creates disappointment. So I think but this is something that I was very happy to see that in the Global Shield, that we are opening up, right? We really cover the whole spectrum, including, and that is very important, I was really happy to hear you, the capacity building, local capacity building is really important, because the insurance sector and products can deliver the financial contribution. But then you need the capacity on the ground, and also to make sure that the funds actually come to the benefit of the vulnerable and affected people. So just that. Thanks so much.
Thank you very much, Annette. Maybe to say that Annette is working on the Frankfurt School for those that don't know, and heading the Global Solution Platform Fund. So I was going actually to cover the 2 points you made, and I'll kind of deep dive on those. On the first point, exactly as Annette said, the shock resilient loan mechanisms require insurance type capabilities to actually function, because you must define the trigger. And I think the financiers then naturally don't have this kind of expertise, because they're used to type of credit shocks that are differently defined or generated. So it is a convergence of expertise that is very helpful, and that's where the dialogue matters. But it's not one or the other. It's actually getting that convergence, because it is a very effective mechanism to deliver protection at sovereign or even a sub-sovereign level. The second quick point I wanted to make, it goes back to the conversation that Matilde and Rowan kicked us off on, which is public assets. Over 76%, I'm maybe not overly precise, but over 70% of losses are attached to public infrastructure anywhere around the world. And this is of all potential areas we could cover, is the one with the biggest protection gap. In some countries, actually government prohibits the protection of these public assets. So it's a little bit of I would say it's a tragedy of the common right there, because it diverts away what could be reconstruction and recovery to go into, critical infrastructure, obviously. So why I think Annette's point is worthwhile emphasizing is, imagine, in fact, if we used public asset as the mechanism through which we help develop insurance markets where they're underdeveloped. We would have more capital being built up in local currency. We would create a mechanism for local GDP development. Since economies are so concentrated in this public asset, there is real value, which means local markets that maybe don't have enough know-how are around very specific, residential type of protection, smaller scale protection, have a real incentive to actually develop the capabilities. It could be a virtuous circle of economic development over and beyond financial resilience. And so that's why I'm quite passionate. And I'll offer one final thought. The Center for Disaster Protection is currently working on I'm working with them. And I hope, that the report that will come out at the beginning of next year will really emphasize the long-term economic effectiveness of protecting public assets. Other type of interventions have mixed results, but they found that consistently where public assets are protected, resilience is really built. And so I think it's even more reason for us to work with multilateral and bilateral and regional and public development banks, because this is where the core of their portfolio often is. It's this kind of trades, it's this kind of concentrated values. It's an opportunity we could seize very effectively by fostering the collaboration that Ecosway was referring to before. Thank you very much, and I'm happy to hear about this publication of the Center for Disaster Protection, because actually I do think that one of the reluctances Jean-Christophe mentioned is about the mixed results that insurance in global can have, but merging several types of insurance, several contexts, etc. So if we can have key insight of the effectiveness for what we are speaking today, which is public development investment, I do think that will also help to accelerate this partnership and this collaboration. If there is any other question in the room, if not, I would like to take the opportunity of these last minutes for final thoughts from you. So as we said, IDRIMA has just been launched. This partnership has just been launched, but we also know that in IDFC, partners like KfW have a long story and experience with insurance. So for us, this side event is the beginning of the acceleration and the operationalizations of this work, and we are taking an appointment with you in FIX at the FIX forum, which will be held end of January of February, sorry,
in South Africa. I'm right on the location. In Cape Town, and so for the fix, we would like to go further in terms of operationalization. So hopefully through IDRIMA we will have more to share in terms of projects that we would like to work together now that we have identified some areas and places for collaborations. And so my question for you, last word for you, is where you expect us to be in these 2 months and then 1 year time. What are the key collaborations and opportunities that you can see? Okay, very quickly. I'll start and then I'll pass over. So 3 words: converge, integrate, and synergize. We need to converge on the view of risks, and I think the onus is on us to make sure that our risk views are shared and made part and parcel of how we take decisions. Integrate and streamline, I think we have to make the access and build the comfort with the counterparts. They need to own the decision, which is the countries, so that they can create the most holistic solutions that they can aspire for. And synergize, for me, it's around the impact. It's not just about the product. The product is there for a purpose. And if we can synergize to maximize impact, I think we will get a real acceleration. So I hope we can work on these 3 dimensions. Thank you. Thank you very much. I think for me it's going to be, an opening to allow the private sector to play a role, to also innovate more on the product with the incorporation of, the damages on the ground itself. And then thirdly, I think from now till fix, I think we'll have good news with the experience of Togo that we can really share. So I think it will be a perfect example for others as well. Thank you. Thank you. Well, the fix is really short term, no? If you talk end of February, I don't know what we can really achieve until then, but it's. I mean, the journey is continuing. I was mentioning the FRLD development, so that gives me hope, and I would just watch and learn, what's coming out of it. So maybe if we look up to COP30, that would be of interest to me. What's your forecast for the next 12 months for the fund to develop? And then, in Germany we have a politically volatile situation as well, so I don't know to what extent our Ministry of Development Cooperation is right now in the mood to come up with new big plans, but that's of course for us also very relevant in terms of German development cooperation moving forward. Thank you. Gosh, what to add to this? I love the convergence, coherence kickoff. In terms of FIC, Finance in Common, for those who aren't aware of the acronym, the fact that I know that insurance is going to be properly on the agenda of that meeting and sharing these, if we simply share some of the best things that are already happening with that audience at Finance in Common and finally make insurance part of the mainstream financial system. And I know that the finance ministers are also meeting in Cape Town. So that's just getting, if I could put it like this, moving from our engine room to our showroom in time for Cape Town would be a good start. Then I think the other opportunity is yesterday here at the COP, the UN climate champions, and this was a hard one as well, announced a UN insurance enabling breakthrough. A recognition that we are not going to get the low carbon transition as well as the resilient transition we're talking about unless we can de-risk these technologies to get scope and scale that we need, as we did with steam boilers, by the way, 150 years ago. Okay. So, and the opportunity now, and I think development banks will be the engine of innovation, actually, if we can work with you, Peter, to begin to mainstream the use of insurance-type solutions. And it could be guarantees in the mainstream operations of KfW, as we're beginning to with AFD, so that by the time of the next COP, actually we mobilize that insurance breakthrough with real action. And I suppose this is almost a question. When development banks make their loans, who then assumes the climate risk of those loans? Is it
I assume it's the person, the government receiving the loan, ultimately carries the climate risk. Is there a way of making sure that in a more sort of planned way, that the contingent liability of that climate risk is appropriately shared between the creditor and the recipient? So I'll leave it there, but let's, as you say, move now to scale and take all these great learnings and move them up to. Thank you. Difficult to be the last one. No, because we will conclude. Oh, yes, thank you. So it will be even more difficult for you. No, maybe and thank you, Rowan, to fix, I believe, indeed will be an opportunity, also building on what Ekosue was saying about putting this in the mind and of the regulators as well, because there will be, we have a strong discussions there with the South African regulator, so on climate risk. So we should also keep this in mind and see if they can be around the table on this session, on this panel. The second part is building capacities of PDBs. We are on IDFC pavilions. We should build, I see Megumi here from JICA, of course, in addition to the colleagues here in the panel, and Mustafa from the capacity building facility of IDFC. Can we build together a capacity building program for the banks of IDFC? To me, it should be a priority now. And the last point is to close the loop with the presence of Jean-Christophe. I think we have to be also ready to support your fight within the Loss and Damage Fund to show that insurance mechanisms should be part of the mosaic of solutions, meaning that we have to stand ready to present projects and programs to the Loss and Damage Fund. So with partners, with banks from the south, and so for me it's really the next priority. Thank you, Mathilde. Ekosue, I give you the floor. Add value, even though everybody I think they've covered most of it. I think for me the priority is around the policy dialogue. And so we are really looking forward to the upcoming meeting in Cape Town, because we think it is an opportunity to engage with a broader constituency, building on the excellent work that we've done with AFD, also with KFW and others, to really see how we can expand that to the broader IDFC community. The other point that I would make is that I think that I would like to see us within the coming year do some very practical things, right? In terms of products, working with countries. I know under the Dreamer program, we already have advanced the discussions with you in terms of your portfolio and also engagement with clients. I hope that by next year, we will be able to talk in a much more substantive way about some of the products and innovations and needs that are emerging through our joint collaboration with these governments. And then just also echoing the point about loss and damage, I also see this as an opportunity. If we get past, the phrase, the word insurance, but using prearranged financing, it's a very material way to make a connection to what people are experiencing when we talk about climate change. And I think that there is a real opportunity to deepen the engagement with the industry to help to address some of the barriers that we see, even within the loss and damage discussions. And so, as was expressed earlier, I do think, as the IDF, we're certainly ready to support that, not simply through policy conversations, but also through implementation. So those would be my final comments. Thank you very much, Ekosue, and thank you for staying with us at this time. Jean-Christophe, you suggested for a last statement. Just to tell you that we are still in a learning mode, actually. So if you could, on your side, provide some more of your knowledge and experience to the board members and the global community, the government, so that would be key in the development of our business model here, and that's first point. So
give us more. Actually, you have probably more than today, and I have learned a lot this morning actually. But second, and even more operational, while we are developing our operative model, that has started, but it will go on during the next board meeting we are going to decide on early investments for this fund in order to disburse the $700 million that we have in our trustee account. Or almost, it's going to come actually very quickly now, and by the end of the year we will have $700 million in the trustee. So there will be some kind of pilot projects. We call it early investments, and I would love to have some of them being, some kind of pre-arranged finance or insurance mechanism. Which will probably build the basis for this operative model to incorporate more of that, and within a consensus approach of the board. Actually, that would be great. We are working on it. 2 months is left. Thank you very much. I hope this panel convinced you that we have still a lot to do, but it's quite encouraging and enthusiastic journey in front of us. Thanks a lot. Thank you, Catherine. And Céline, who is listening from Paris.
Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là cet après-midi pour ce side event sur les expériences de la BOAD en tant qu'entité de mise en œuvre des fonds climat en perspective de la mobilisation des ressources du fonds pertes et préjudices. C'est un side event. Comme vous le savez, cette COP, c'est la COP de la finance. Et les questions qui ont été abordées tout au long depuis le démarrage de cette COP sont liées à la mobilisation du financement. Comment est-ce que les financements sont mobilisés? Quels sont les partenariats que nous mettons en place pour mobiliser les financements et mettre en œuvre les projets? Alors, depuis 2 ans, il y a 2 ans, à la COP 27, il y a eu le lancement du fonds pertes et préjudices. Ce fonds a été mis en place essentiellement pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux impacts du changement climatique, notamment en ce qui concerne les catastrophes naturelles qui relèvent d'une certaine urgence. Et ensuite, pour aider également les pays les plus vulnérables par rapport à la montée de la mer et sur les questions de sécheresse. Ce fonds a été lancé et est actuellement en cours d'opérationnalisation. Nous avons autour de ce panel cet après-midi M. Ibrahim Traoré qui est responsable du développement des projets climat au niveau de la BOAD, qui a une expérience énorme en matière, qui a soutenu la banque ou le dossier d'accréditation de la banque auprès des différents mécanismes financiers tels que le FEM et le Fonds vert pour le climat et les processus de réaccréditation également. Nous avons M. Yohan Zaba qui est spécialiste en matière de développement des projets climat. Nous avons notre confrère du CRC, FIDA, qui est également senior climate finance spécialiste. Nous avons Madame la directrice Meri Yao de l'environnement pour le Togo. Nous avons M. Diedou, qui est au niveau de la LBA, la Banque agricole. Madame Olola, qui nous fait honneur d'être présente parmi nous cet après-midi, du DGGI. Donc, avant de commencer, nous allons laisser la parole à M. Ibrahim Traoré pour nous présenter le décor sur la question de l'accréditation au fonds climat, notamment son expérience pour la BOAD, avant de lancer les débats avec les autres panélistes. Monsieur Traoré, vous avez la parole. Ok. Bonjour Eric, merci pour cette initiative qui, je pense, est très importante parce qu'on a eu un panel tout de suite avec GGI. La question était revenue. De l'expérience que nous avons aujourd'hui, je pense que les accréditations au fonds d'adaptation, au FEM, au Fonds vert pour le climat, ça a été des processus qui ont permis à la banque de se mettre au niveau des standards internationaux, aussi bien dans ses pratiques fiduciaires spécialisées, la question même de la gestion environnementale, sociale, du genre, aujourd'hui même sur les questions d'intégration du climat dans nos opérations, etc. Ça a permis à la banque de se mettre à niveau. Je pense que c'est l'élément fondamental qu'il faut retenir, avec des processus assez complexes qui prennent beaucoup de temps. Mais une fois que c'est fait, une fois que tout le monde a pu se mettre à niveau, tenant compte de tous les éléments qui participent au cycle de projet, je pense qu'à la fin, vous sortez avec une banque neuve et une banque apte à pouvoir faire des investissements climat. L'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est que pour le nouveau fonds qui est en train d'être mis en place, nous sommes persuadés que la question du fast-tracking sera posée, vu que si vous êtes accrédité au fonds d'adaptation, au fonds vert et au FEM, vous avez pu démontrer vos capacités dans ce domaine-là. Moi, fondamentalement, je pense sincèrement que c'est au niveau des négociations qu'il faudra que les pays soient, on va dire, assez vigilants et que cette question soit posée directement. Qu'elle soit posée sur l'angle de son opérationnalisation. Le fonds va être mis en place. Est-ce que c'est de nouvelles politiques? Est-ce que c'est de nouvelles procédures?
non, pas l'opérationnalisation. On appelle ça, en termes de procédure, l'interopérabilité des procédures. Voilà. C'est ça qui est très compliqué parce que le fonds, chacun des fonds a une politique des procédures. On te demande de pouvoir justifier que tu es aligné sur ces procédures. Donc ce fonds va également venir. Est-ce qu'il faudra, donc la question de l'interopérabilité des procédures sera posée. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de nouvelles procédures. Donc vraiment, mon dernier message ici, c'est qu'au niveau des négociations, la question soit posée par les pays, mais on a dit qu'il fallait qu'au niveau des négociations, les équipes soient montées de sorte qu'il y ait toutes les capacités opérationnelles. Un banquier, un assureur, que tous ces techniciens ou ces experts puissent accompagner nos pays dans les négociations de sorte à faire que le fonds soit opérationnel parce que les pays et les collectivités locales ont demandé d'être opérationnels tout le temps, de passer tout de suite à l'action. Donc je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la BOAD, nous on est certes prêts, on a toutes les capacités, mais il faudra derrière que le mécanisme pour opérationnaliser ce nouveau fonds soit efficace, efficient et rapide. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup à M. Traoré pour cet aperçu sur l'expérience de la BOAD en matière d'accréditation. La BOAD est accréditée aux 3 mécanismes financiers aujourd'hui de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous remercions donc M. Traoré pour cet aperçu qui lance la discussion sur ce nouveau fonds qui est en train d'être opérationnalisé. Et la question des procédures qui est en place, la question de la praticabilité des activités. La BOAD, c'est une entité régionale qui sert beaucoup de pays, qui a su démontrer sa capacité. Il y a la question de l'accès direct, qui est concernée également par la question de l'accès direct. Nous avons dans ce panel M. Diédou, qui est de la Banque agricole, qui est une structure qui travaille essentiellement pour l'accès direct des ressources financières de la finance climat pour son pays, le Sénégal. M. Diédou, nous allons également vous laisser la parole pour que nous parliez un peu de l'expérience de la Banque agricole dans le cadre du processus d'accréditation auprès du Fonds d'adaptation et du Fonds vert pour le climat. Merci beaucoup Eric. C'est un plaisir de se joindre à ce panel et de partager les expériences et surtout d'apprendre des autres. Parce que le plus important dans ces mécanismes financiers, au-delà d'y avoir accès, c'est de pouvoir justement financer des projets et véritablement aller dans l'opérationnalisation donc de ces financements-là. Ce qui est parfois pas évident pour des structures comme nos pays et ce qui est parfois aussi pas évident au regard de la complexité des procédures, des mécanismes liés à ces fonds-là. Nous sommes la Banque agricole du Sénégal. La Banque agricole du Sénégal, c'est la première institution financière partenaire de l'État dans le financement des chaînes de valeur agricole. Donc toute la politique de l'État au niveau du Sénégal, nous la portons dans le cadre du financement des chaînes de valeur agricole. Alors, en tant que banque dont la principale activité est orientée sur le financement agricole, il est forcément nécessaire dans le développement de la perspective, en tout cas, de développement de la banque, d'intégrer les questions liées au changement climatique. Alors, c'est ce qui nous a amené en 2017 à aller vers l'accréditation au Fonds vert climat. Par la grâce de Dieu, nous avons fait un processus quand même qui est passé très rapidement parce qu'en 2020, nous avons été accrédités au Fonds vert comme seconde entité accréditée d'accès direct après le centre de suivi écologique pour justement déployer des instruments sur les crédits concessionnels. Parce qu'on s'est rendu compte que véritablement pour pouvoir en tout cas promouvoir la résilience des chaînes de valeur agricole, la résilience des petits producteurs, la question liée à l'accès facilité au crédit demeurait une contrainte. Parce que les banques avaient des sûretés qui n'étaient pas faciles d'accès pour certaines couches vulnérables, notamment ceux qui étaient dans la production, ceux qui vivaient en tout cas dans des zones où le degré de vulnérabilité était extrême. Alors la stratégie de la banque, c'était d'avoir accès à des fonds concessionnels et de pouvoir justement offrir des services et crédits
voilà, avec des taux de crédit très faibles qui permettaient aux agriculteurs de contourner toute cette contrainte liée voilà, aux banques qui demandaient des garanties, des sûretés, etc. L'accréditation, c'était un pas, mais le plus grand challenge, c'était de mobiliser de la ressource. Pour ça, il fallait un renforcement de capacité, il fallait également étoffer le staff, il fallait intégrer de plus en plus la question du risque climatique dans tous nos procédures. Alors ça aussi, ça a pris du temps. Mais nous n'étions pas seuls, nous sommes ouverts à des institutions comme la BOAD, à la BAD, à d'autres entités qui avaient de l'expérience pour ce genre donc, de processus. Et Dieu merci, nous avons eu à développer avec le FIDA un programme régional dont nous attendons les financements qui s'appelle iGreenFin. Vous allez dans le site du Fonds vert, vous verrez ce projet qui cible le financement des petits producteurs agricoles. Nous, depuis ce matin, je suis en séance de travail avec le comité d'investissement du Fonds vert parce que nous avons soumis aussi un deuxième projet sur la promotion des pratiques d'agriculture climato-intelligente qui vise également à promouvoir sur l'adaptation et l'atténuation des pratiques qui puissent favoriser la résilience et justement promouvoir donc des pratiques sobres en carbone. Ces deux projets vont nous permettre d'ici peut-être 2025 d'avoir dans le portefeuille vraiment de la ressource couplée à nos fonds propres pour pouvoir justement inverser la tendance sur ne serait-ce que sur l'accès à la ressource et le dérisking donc du financement. Nous avons aussi entamé par l'expérience qu'on a eue du Fonds vert l'accréditation au fonds d'adaptation en choisissant l'approche fast tracking. Donc là aussi, d'ici la fin donc, de l'année, nous allons donc boucler ce processus-là. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nos pays, pour moi, le plus grand défi demeure dans la maîtrise de la complexité donc, des procédures liées à l'accès à ces fonds-là. C'est pourquoi la BOAD en tant qu'interrégionale aujourd'hui a un rôle moteur qui est aussi de pouvoir favoriser via l'essence d'expérience, le partage donc, de connaissances sud-sud en aidant certaines entités à mieux maîtriser donc, la question liée aux procédures et les contraintes, j'allais dire, donc d'accès à ces ressources-là. L'autre défi, c'est la barrière linguistique. Nous sommes dans des institutions où la plupart de nos documents administratifs sont rédigés en français. Le Fonds vert, climat, la plupart de ces fonds d'investissement climatique, comme vous savez, c'est des fonds qui fonctionnent avec l'anglais. Alors, en rapport avec l'AND du Sénégal, nous avons développé il y a 2 ans un readiness pour renforcer les capacités nationales au niveau pays à développer des projets, à mettre en place toute une procédure voilà, qui puisse permettre à chaque porteur de projet aux institutions de dire si je dois aller au Fonds vert, voilà ce que je dois respecter, voilà. Et ça va permettre justement aux différentes sectorielles de se préparer pour mieux faire face à ces fonds-là. Et c'est des actions comme ça aussi qu'il va falloir renouveler, etc. Véritablement, le défi demeure plus sur l'après-accréditation, parce que là, il faut développer des projets, et le développement de projets quand même nécessite une certaine qualification. Voilà en guise d'introduction ce que je pouvais partager, avant de revenir après sur ce mécanisme sur du fonds lié aux pertes et dommages. Merci. Merci beaucoup, M. Diédou, pour ces éléments, ce partage d'expérience. Ce qui veut dire que dans la sous-région ouest-africaine, déjà, nous avons une entité accréditée qu'est la BOAD, qui peut intervenir au niveau régional, qui a l'expérience qui est là. Vous, en tant qu'entité au niveau national, vous avez également l'expérience des accréditations auprès des fonds. Donc, ce qui veut dire que pour l'accès à ces fonds, la question de l'accréditation ne devrait normalement plus se poser. Et je pense qu'il y a également d'autres mécanismes, d'autres structures qui sont là, notamment DDGI avec Mme Olola, qui sont là pour accompagner les différentes structures dans le cadre des processus d'accréditation, des readiness et dans le cadre également de l'accompagnement pour les premiers projets auprès de ces fonds. Madame Olola, vous voulez bien nous partager votre expérience dans le cadre de l'accompagnement des différentes structures sur ces questions d'accréditation et d'accès direct aux ressources de la finance climat? Merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de nous joindre à ce panel.
Donc tout d'abord, pour préciser, le GDGI, l'Institut pour la croissance verte, est une organisation intergouvernementale. Donc nous intervenons auprès des pays pour accentuer et promouvoir la transition bas carbone et une transition en utilisant la croissance verte comme modèle de politique. Et donc, il est important de souligner qu'aujourd'hui, nous sommes aussi au cœur des discussions concernant ce nouveau mécanisme et il est bien heureux de constater qu'effectivement, il y a beaucoup de questions qui subsistent. Alors, nous, en tant qu'organisation, nous avons une action principalement sur les deux volets, donc d'atténuation et d'adaptation. Et donc, au niveau de ces volets-là, nous appuyons la structuration de programmes qui visent à réduire l'impact du changement climatique sur les communautés vulnérables, mais également donc, de s'assurer qu'effectivement, là, dans le contexte des pertes et dommages, qu'il y ait aussi un accent qui soit vraiment porté sur la facilitation. Donc, ce que nous faisons et ce que nous faisons dans le cas de la question sur l'accréditation, notamment avec les fonds climatiques comme le Fonds vert climat, nous ne sommes pas une entité accréditée et c'est un choix stratégique de notre organisation de ne pas être accrédité. Par contre, nous travaillons énormément avec le Fonds vert climat pour faciliter l'accréditation d'entités. Donc ça a été le cas, si je peux permettre de partager le cas de notre appui avec la Banque nationale d'investissement, notamment en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, à travers la mobilisation des financements de préparation mis à disposition du Fonds vert climat, est entré en stage 1, en phase 1, si je peux traduire, de l'accréditation du Fonds vert climat. Et c'est un processus qui est en différents stages, qui donc prend un certain nombre d'années. Ce que nous avons fait, c'est la mobilisation de ces fonds de préparation, l'évaluation, le gap assessment, l'accompagnement en termes de renforcement de capacité des documents de gouvernance, la préparation donc à ces documents. Et monsieur a parlé tout à l'heure d'une barrière très simple qui est la barrière linguistique. Effectivement, la BNI, qui est une institution quand même nationale en Côte d'Ivoire, avait toute sa documentation, tous ses éléments en français, ce qui peut être très banal comme problématique, mais effectivement, il s'agissait peut-être de plus de 14 000 éléments à structurer et à faciliter pour la prise en compte donc, de ce processus d'accréditation. Donc, ce sont des éléments qui sont peut-être spécifiques, mais qui, au final, permettre de raccourcir ou d'allonger le processus. Donc, dans notre appui, donc, dans la structuration de ce partenariat, il a été aussi important de renforcer les capacités de l'entité, de former les cadres de la banque à ce nouveau financement et de s'assurer qu'il y ait une meilleure maîtrise de ce que peut être la structuration de projets et de programmes avec des critères climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour un banquier d'aujourd'hui approuver un projet climatique? Qu'est-ce que ça a de différent d'un projet classique? Et donc toute cette pédagogie a été appuyée par la mise en place donc, de documents de formation et surtout de translation des priorités et critères climatiques du fonds, donc du fonds vert, par rapport aux méthodes et aux exigences donc, de la Banque nationale d'investissement. Mais au-delà de ça, ce qui était important pour le processus d'accréditation, et ce qui est toujours important, comme je l'ai dit, la banque est actuellement en stage 1, c'est aussi de s'assurer qu'après l'accréditation, la banque est prête à financer directement des projets. Donc la mobilisation d'un pipeline de projets directement utile à l'analyse donc, du Fonds vert climat a été aussi importante. Donc il s'agissait de s'assurer de voir qu'on n'ait pas juste une feuille de concept note, mais que derrière il y ait aussi un certain nombre d'études, qu'un certain nombre de consultations aient été faites pour maturer un programme de pipeline. Mais ce travail a été fait également de manière concertée avec le gouvernement, notamment la division qui s'occupe de la mobilisation des ressources financières. Et nous avons accompagné la structuration du portefeuille national
des changements climatiques qui aujourd'hui a été adopté et présenté hier par la délégation ivoirienne et qui fait office également de pipeline de projets qui pourront être mis à disposition lorsque l'accréditation sera prête. Donc peut-être juste pour finir aussi, il s'agit de voir avec les pays, au-delà des éléments administratifs, compréhension, renforcement de capacité, surtout des éléments relationnels et de développer une bonne compréhension avec donc, les acteurs du fonds. Nous sommes tous humains, il s'agit aussi d'humains qui facilitent le processus. Comment faciliter leur compréhension, comment faciliter la mise à disposition des bons documents dans la bonne langue pour que derrière les dossiers soient priorisés ou que les dossiers soient mis à la table des boards d'analyse du fonds vert, bon, en l'occurrence du fonds vert, mais d'autres fonds. Malheureusement, et c'est notre plaidoyer, parce que nous accompagnons les structures, c'est un processus qui aujourd'hui est en cours depuis 4 ans. Et ce n'est pas faute d'avoir accompagné, d'avoir accéléré le processus, mais derrière, on se heurte aussi à une certaine lourdeur procédurière. Et c'est cet élément-là que nous essayons de justement de faire le plaidoyer pour accélérer, simplifier aussi un certain nombre de procédures avec l'utilisation de ces financements. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Madame Olola pour ces éléments qui sont très intéressants pour nous. Ce que nous pouvons retenir de ces 3 premières interventions, c'est que l'expérience en matière d'accréditation pour l'accès au fonds, elle existe. Que ce soit au niveau sous-régional, nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent depuis la sous-région ouest africaine, actuellement en direct. C'est de les rassurer que nous avons au niveau des pays des structures telles que le LBA, telles que CSE, telles que la BOAD, qui sont accréditées auprès des différents mécanismes financiers existants dans le domaine de la finance climat. Nous avons des structures telles que DDGI qui facilitent l'accès aux structures qui souhaiteraient être accréditées auprès de ces fonds, qui ont déjà démontré, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont également en train d'accompagner d'autres structures en ce moment. DDGI qui accompagne également des structures pour faciliter, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à l'accréditation, développer le premier pipeline de projet auprès de ces fonds. Donc, il y a tout ce cadre-là qui est là déjà. Donc, Madame la directrice Mary Yao, qui est là, qui représente le Togo, un des pays membres de la communauté ouest-africaine de l'UMOA, quelles sont les attentes du Togo, des pays de la sous-région? Nous savons que le pays, par exemple, le Togo, est confronté à diverses crises. Le Togo est un pays côtier. Il y a la montée de la mer, il y a la question d'érosion côtière, il y a les catastrophes naturelles, il y a les inondations, il y a dans le nord du pays les sécheresses que connaissent les régions telles que les régions des savanes, parfois les régions de la Kara. Quelles sont les attentes du Togo aujourd'hui vis-à-vis de ce fonds qui est en train d'être structuré, que nous appelons le fonds pour les pertes et préjudices? Merci, monsieur le modérateur, Eric, pour nous avoir associés à ce panel et pour l'opportunité. Je remercie mes prédécesseurs pour toutes les informations qu'ils ont apportées. Concernant le Togo et la sous-région, je pense que nous avons tous, en tant que parti en développement, l'année dernière, à l'adoption ou l'institution de fonds sur les pertes et préjudices, nous avons tous salué donc, ce nouveau fonds qui devrait nous aider en matière de relèvement ou de renforcement de la vulnérabilité des communautés et surtout en cas de catastrophe. Pour le cas du Togo, je pense qu'on se prépare, on suit la suite des négociations. Une chose, le fonds est mis en place, maintenant l'autre c'est de l'accéder effectivement. Le moment où on aura les ressources, on sera comblé. Mais maintenant, de maintenant jusqu'à ce que les pays commencent à recevoir les ressources pour faire face au cas de catastrophe, il y a encore des échanges qui se poursuivent sur les modalités d'accès. Et votre, disons, collègue l'avait relevé, les critères d'accès. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait une flexibilité en la matière par rapport au pays
Et dans ce sens, je lance un appel à la BOAD et aux autres partenaires de mutualiser les efforts et soutenir les pays. Parce qu'on ne voudrait pas que les critères soient compliqués comme les autres fonds auxquels nous faisons face. Il y a le fonds vert, le fonds d'adaptation, dont les critères d'accès sont difficiles et pourtant nous sommes en situation de vulnérabilité et vraiment de survie. C'est des questions de survie. Maintenant, ce fonds-là qui va aider à gérer des questions post-catastrophe ne doit pas être traité de la même manière que les mécanismes financiers climat existants. Et c'est en la matière, en ce sens que je souhaite ou je vous sollicite pour nous aider nos techniciens qui sont dans les salles en train de négocier, en nous proposant des critères d'accès facile. Et pour nous les pays et pour vous également en tant qu'entité. Et parce que si les conditions sont toujours difficiles, bon, vous aurez beaucoup de demandes, de requêtes, mais elles ne seront pas approuvées. Et ça ne serait pas bien ni pour l'un ni pour l'autre. Donc moi je voudrais que vous nous assistez. Monsieur Traoré avait parlé que ce soit des compagnies d'assurance, les banques ou bien d'autres institutions, que vous puissiez nous guider et nous conseiller sur les meilleurs mécanismes ou les meilleures approches d'allocation de ce fonds-là. Si je vais revenir à mon pays, bon, nous sommes en train de nous préparer et en termes d'anticipation, on a déjà soumis une requête dont vous nous accompagnez sur le système d'alerte précoce. Donc c'est une façon d'anticiper et mettre certains mécanismes et des garde-fous pour pouvoir bénéficier de ce fonds qui va arriver. Donc je salue au passage la BOAD pour sa disponibilité, tout ce qui se fait et compte sur vous pour que nous puissions renforcer davantage la collaboration sur cette question de mobilisation des ressources. Nous allons également nommer, on a déjà nommé un point focal sur les pertes et préjudices, donc qui va suivre vraiment de manière rapprochée les discussions et rapporter au niveau du pays pour que nous soyons au parfum de tout ce qui se décide. Ensuite, on va s'engager aussi dans le renforcement des capacités des sectoriels pour que lorsque le fonds sera lancé et en même temps lorsque l'ouverture des demandes seront lancées, l'assistance technique, nous puissions soumettre rapidement l'assistance technique pour pouvoir bénéficier de ce fonds-là. Donc, une fois encore, je pense que l'ensemble des pays membres de la BOAD ou de la sous-région ouest africaine, nous espérons, on a espoir que vous puissiez nous soutenir davantage et alors aider-nous en termes d'appui conseil pour proposer au niveau des négociations les bons critères, les bons mécanismes d'allocation de ce fonds-là. Merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour cette intervention. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a en matière aujourd'hui de readiness que nous avons connu il y a quelques années, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le terrain. Vous avez déjà nommé votre point focal en matière de pertes et préjudices. Vous avez déjà des initiatives qui sont en place, du personnel qui est là, les institutions sont là pour accompagner. Vous lancez un cri de cœur pour un renforcement de cet accompagnement. Les structures sont là. Vous avez parlé tout à l'heure de ce projet sur lequel la BOAD accompagne le Togo dans la mise en place de la readiness et des systèmes d'alerte précoce. Et tout ça, ça montre qu'il y a une dynamique qui a été lancée. Aujourd'hui, en termes de readiness, en termes de preparedness, si on peut le dire ainsi, il y a une dynamique qui a été lancée. Tout est en place pour normalement faciliter le démarrage ou l'accès à ces ressources dès qu'elles seront disponibles. Monsieur Yohan, nous allons tourner vers vous pour que nous parliez un peu de cette expérience dont Madame la Directrice vient de faire cas, notamment l'accompagnement du Togo sur la mise en place des systèmes d'alerte précoce. Merci beaucoup, M. Amassou. Alors, je remercie Madame Yaoumeri d'avoir mentionné cette collaboration avec le Togo, qui vient d'une initiative du Togo, qui a commencé depuis un moment déjà, qui se poursuit avec des bons résultats. Cette activité prend en compte un aspect important qui est une des composantes qui est dédiée à l'anticipation des investissements résilients face au changement climatique. C'est la troisième composante.
Cette troisième composante, en fait, elle s'inscrit clairement dans l'anticipation des aléas climatiques qui pourront avoir des impacts en termes de pertes et de préjudices. Et je disais tantôt dans le précédent panel auquel GDDI nous avait conviés qu'il y a véritablement ces deux dimensions dans le fonds pertes et préjudices. Il y a l'anticipation et il y a la réaction d'urgence. La banque, la BOAD, a déjà des mécanismes pour réagir en urgence. Cette année déjà, on a eu à intervenir dans certains pays en urgence pour prêter, pour apporter justement de l'appui aux pays qui ont fait face à des inondations, à des situations de crise. Et ce n'est pas une action qui est structurante et durable dans le temps. Donc l'idée ici, c'est de ne pas continuer à avoir des actions qui sont ponctuelles et qui font face, qui répondent à des situations vraiment figées dans le temps, mais d'anticiper et de prévoir à l'avenir pour réduire justement le besoin d'investissement sur les pertes et préjudices. Donc ce projet qui est développé au Togo est dans les dernières phases de mise en œuvre. Il témoigne aussi on va dire, de la spécificité du processus d'approbation des projets avec le Fonds vert climat, mais il témoigne aussi du fait qu'on a une très bonne connaissance de ce processus-là. Et le fait qu'on connaisse très bien ces processus démontre déjà que la région a une capacité à absorber les fonds. Bien qu'elle puisse être améliorée, on a parlé beaucoup de la mesure de l'impact de ces projets, on a parlé d'aspects de mise en œuvre, etc. Mais on a déjà la capacité de mobiliser des fonds. Donc, comme l'a dit M. Traoré avant de partir, il s'agit maintenant de ne pas réinventer la roue. Il s'agit vraiment de s'assurer qu'au niveau des négociations, on puisse faire un plaidoyer pour que le nouveau fonds s'aligne sur des processus qui sont déjà préexistants. À ce moment-là, nos États, à travers des structures, des entités d'accès direct comme la BOAD, pourront déjà être opérationnels pour accéder à ces fonds-là, immédiatement. Et pourquoi pas aussi avoir un système comme le Fonds vert l'a mis en place, le SAP, qui est un système d'accès rapide aux fonds, pour justement les situations d'urgence. Et là, on aurait effectivement les deux volets dont je parlais, c'est-à-dire un volet de prévention avec les systèmes d'alerte précoce, avec des capacités de mesure et d'anticipation de la vulnérabilité des infrastructures et des populations. Et derrière, une possibilité d'avoir des processus peut-être un peu plus complexes ou plus longs, mais pour de l'infrastructure résiliente sur le long terme. Je pense que ces aspects-là sont des aspects qui sont déjà couverts par la BOAD à son échelle, avec ses moyens. Et l'appel qu'on voudrait lancer aujourd'hui, c'est que, je répétais ça ce matin encore, la COP, c'est la conférence des parties. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui faites les exigences. Et c'est vous qu'on écoute. La BOAD, c'est vraiment un appui. C'est votre banque, c'est votre outil. Donc aujourd'hui, les négociations, elles se passent dans les salles plénières. C'est dans les salles plénières qu'on doit être en train de dire « nous avons besoin que » et la BOAD viendra en soutien et confirme qu'ils sont prêts à intervenir avec vous. Et je pense peut-être dans les jours à venir, dans les négociations qui vont se poursuivre, je lance l'appel donc à vos pays respectifs de partager cette expérience de ce panel qu'on est en train de faire maintenant et de leur dire véritablement, lors des négociations, soyez concrets. Dites qu'on a besoin véritablement que le fonds soit opérationnel, de ne pas réinventer des process, mais de se baser sur les process préexistants des fonds et des mécanismes de financement du climat de la CNUC, d'avoir peut-être une approche en deux temps avec la réponse d'urgence, mais également avec la réponse de système d'alerte précoce, qui permettrait d'avoir un système d'accès un peu plus rapide. C'est un peu ce que je souhaiterais apporter à la discussion. Merci beaucoup, cher Johan, pour ces éléments. Alors, globalement, nous sommes prêts. Si c'est un message qu'il faut retenir dans le cadre de cette COP, en marge des discussions, des négociations qui ont lieu en ce moment dans les salles, en marge de ces discussions, les institutions qui sont là pour accompagner les gouvernements, pour accompagner les pays, les communautés, dans ces questions de lutte contre les changements climatiques, face aux impacts négatifs, néfastes des changements climatiques, les institutions sont prêtes. C'est ça le message que nous voulons faire passer au travers de ces événements.
Alors, notre collègue FIDA va nous dire, qui est au niveau du CRC, qui travaille directement avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, là où se fait un travail de fond sur la mise en place des différents mécanismes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces fonds? Nous sommes prêts. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la mise en place de ce fonds? Monsieur Fida. Merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir invité le CRC pour pouvoir contribuer à cette discussion qui, ma foi, est très, très pertinente. Je voudrais déjà saluer l'initiative qui est avant-gardiste. Je pense que la BOAD est en train d'anticiper et de se positionner par rapport à ce nouveau mécanisme de financement. Donc, comme on le sait tous, le fonds a été annoncé à Sharm el-Sheikh et a été opérationnalisé l'année dernière à Dubaï. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Et le travail qui a été fait a consisté notamment à d'abord avoir un board, c'est-à-dire un conseil d'administration de ce fonds-là, qui déjà à Dubaï, les critères étaient déjà définis, qui doivent siéger au sein de ce conseil, et les répartitions par région et par pays en termes de sièges, les pays en voie de développement, les pays développés. Donc, en matière de... après l'établissement de ce conseil d'administration-là, il faudrait passer maintenant à avoir, disons, un secrétariat. Un secrétariat qui va être dirigé par un directeur exécutif. Et c'est ce secrétariat-là qui va réellement faire le travail qu'il faut pour pouvoir disons, opérationnaliser véritablement ce fonds. Donc, en début d'année 2024, comme je le disais, beaucoup de réunions se sont tenues et au cours de ces réunions, des sujets cruciaux ont été débattus, notamment les sources de financement. Hein. Si ce sera principalement financé, est-ce par les gouvernements? Est-ce que c'est les contributions du secteur privé ou des banques multilatérales de développement? Donc ces questions-là ont été discutées. Le mécanisme de distribution qui doit véritablement garantir les fonds alloués de manière efficace et transparente aux communautés qui en ont le plus besoin. Je pense que de l'intervention de Madame la directrice, nous voyons un peu le profil de vulnérabilité de nos pays et quels sont ces pays-là qui sont éligibles, les critères d'éligibilité des pays et des régions pour avoir accès à ce fonds-là, les pays vulnérables et également il s'est agi aussi de finaliser la gouvernance et le cadre opérationnel. En ce sens, déjà à Dubaï, nous avions déjà l'instrument de gouvernance du fonds, une entité qui sera chargée du fonctionnement du mécanisme financier de la Convention. Nous avons également les arrangements avec le fonds qui devraient normalement être approuvés ici, à cette COP. Donc les arrangements avec les fonds devraient être approuvés ici. Donc voilà un peu, je pense, de façon assez ramassée, ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc comme je le disais, le conseil d'administration nous contient, disons, 12 membres issus des pays développés, 3 membres représentant les États africains, 3 membres représentant les États d'Asie et du Pacifique, 3 membres représentant les États d'Amérique latine et Caraïbes, 2 membres représentant les petits États insulaires en développement, 2 membres représentant les États d'Amérique latine et des Caraïbes et 2 membres représentant un membre issu d'un pays en développement non inclus dans les groupes que je viens de citer. Donc,
nous avons eu récemment, disons, la nomination du directeur exécutif qui, heureusement, vient de l'Afrique, plus précisément du Sénégal. Donc déjà, je pense que le fonds est en voie d'être opérationnalisé. Maintenant, il y a les questions qui se posent toujours, les critères d'éligibilité, hein, l'approbation par les pays et les modalités surtout d'accès. Est-ce que les modalités d'accès seront, comme nous le savons, avec la difficulté que nous avions déjà avec les fonds existants? Est-ce qu'on va... c'est vrai qu'on ne veut pas réinventer la roue, on veut se baser sur l'existant, mais je pense que ce fonds doit être un fonds assez facile à accéder au vu de l'urgence actuelle de cette crise-là, surtout dans la zone UEMOA, où nous avons pratiquement, quand on prend les pays comme le Niger, quand on prend les pays comme le Mali, etc., des pays qui font face à de multiples crises, tant au niveau sociopolitique que le climat vient aggraver. Donc, au niveau aussi de ce que nous appelons, des négociations, je pense que le collègue vient de le dire, ce sont les pays qui font normalement les tests, les décisions. Il n'y a personne qui vient imposer aux pays normalement comment est-ce que ces pays aimeraient être au sein de la Convention, je veux dire. Comment est-ce que ces pays voudraient véritablement que ce mécanisme financier se déroule? C'est vrai que le fonds sera hébergé par la Banque mondiale et nous connaissons un peu les exigences de cette banque-là. Mais nous avons également ce que nous appelons... je sais que le gouvernement de Philippines, qui est un pays aussi, disons, du Sud, et le gouvernement de Philippines a accepté à héberger actuellement ce fonds, mais le travail les procédures qui seront actuellement mises sur pied vont fonctionner véritablement sur le modèle de la Banque mondiale. Maintenant, il faut réfléchir, il faut que les pays, vraiment des pays qui sont concernés comme les nôtres, fassent porter leur voix assez audiblement afin de pouvoir participer aux critères qui vont réellement leur être bénéfiques et non des critères qui vont plutôt les ralentir et ne pas pouvoir, comme le collègue vient de le dire, réagir rapidement aux crises. Pour finir, je vais juste dire que jusqu'à présent, il y a des contributions et des engagements qui ont été faits. À ce jour, les offres financières des pays s'élèvent à l'équivalent de 792 millions de dollars, ce qui est largement insuffisant quand on voit la nature et l'ampleur des besoins en matière de pertes et préjudices. Déjà, des préjudices ont été déjà causés. Vous avez fait le cas des pays côtiers, par exemple, les pays du Sahel aussi. Et ces fonds ne sont pas actuellement même disponibles. C'est des commitments, c'est-à-dire que voilà. Donc, il va falloir réellement redéfinir. Je ne sais pas si dans le New Collective Quantified Goal, est-ce que les questions de pertes et préjudices seront aussi au cœur des débats? On sait que l'Afrique veut au moins 1 trillion, au moins 1,5 trillion de dollars pour le nouvel objectif de la finance jusqu'en 2030 par an. Maintenant, au niveau des fonds des pertes et dommages, combien est-ce que l'Afrique veut réellement? Je pense que ces questions-là doivent également être tablées. Et pour terminer, le fonds aussi voudrait faire usage de l'assurance.
c'est quelque chose qui a été soulevé, dont l'intégration des mécanismes d'assurance dans la structuration même du fonds et qui est un autre domaine d'intérêt. Donc les prochaines étapes aujourd'hui, c'est de clarifier, comme je le disais, les financements, les sources de financement et obtenir véritablement des engagements fermes de la part des pays donateurs. Donc quand on parle des pays donateurs, c'est surtout les pays qui sont responsables de ces pertes et préjudices-là. Et lancer les premiers programmes. Madame vient de le dire, il va falloir rapidement lancer les premiers programmes du fonds afin de fournir une aide immédiate aux pays qui sont confrontés aux effets néfastes des changements climatiques. En résumé, je pense que des progrès dans la définition de la structure et du champ d'application doivent être réalisés ici. Et bien que des progrès ont été accomplis, comme je viens de le dire, dans la définition en particulier grâce au travail du comité transitoire qui a permis de rendre opérationnel, disons, d'instaurer le fonds l'année passée, il s'agira en réalité le défi consiste maintenant à garantir des contributions financières suffisantes. Les 792 millions dont je viens de faire cas n'atteint véritablement pas, ne fait pas grand-chose à voir le paysage de nos pays, surtout ceux de la zone UEMOA. Et pour terminer, je pense que la prochaine étape importante est de finaliser les règles opérationnelles du fonds afin que les pays puissent déjà, comme vous l'avez dit, preparedness et readiness, que les pays puissent activement se préparer et être prêts pour pouvoir accéder à ce fonds. Je pense qu'au niveau de la banque, déjà avec les 3 accréditations que vous aviez avec les 3 instruments du mécanisme de financement de la Convention, c'est déjà une base assez solide pour pouvoir engranger, ou du moins pour pouvoir être accrédité au niveau de ce fonds, qui déjà, on sent que les procédures seront plus flexibles. Déjà, on sent que les procédures seront plus flexibles. Maintenant, flexibles jusqu'à quel degré? C'est là que on n'a pas véritablement la nature du degré de cette flexibilité-là. Et c'est là que j'invite véritablement nos pays africains à faire vraiment, à venir ensemble et à parler d'une seule et même voix afin que cette flexibilité-là puisse les avantager et non aller à leur désavantage. Je pense que c'est ce que j'avais aussi à contribuer à cette discussion. Merci. Merci beaucoup, Chamfida, pour autant d'informations qui nous permettent de savoir que ça bouge du côté également de la mise en place du fonds. Il y a le board qui est mis en place, il y a les procédures qui seront définies, les critères qui seront également définis. On attend beaucoup de la part des pays pour influencer vraiment sur la facilité d'accès à ces ressources. On attend énormément des pays sur ces questions-là. Et dans le cadre de ces attentes-là, Madame la directrice, nous allons revenir vers vous pour que vous nous parliez un peu de tout ce qui se fait, par exemple, au Togo, en termes de préparation, en termes de plaidoyer auprès des partenaires pour apporter un appui sur la question de la facilité d'accès à ces ressources. Quelles sont les idées que le Togo apporte aujourd'hui pour faciliter l'accès à ces ressources? Ok, merci beaucoup. Comme je l'avais dit, d'abord la facilité ou la préparation au niveau des sectoriels, c'est la mise en œuvre d'un projet que nous sommes en train de développer avec vous, où certaines questions d'urgence seront déjà prises en compte, où nous envisageons aussi la mise en place d'un fonds pour la gestion des catastrophes. On en a déjà discuté. Et maintenant, je pense que ce qu'il faudra poursuivre, c'est peut-être organiser une réunion des partenaires pour solliciter, je l'ai évoqué déjà, le conseil, l'appui conseil sur vraiment les
les mécanismes avantageux pour nos pays, parce que les pays n'ont pas les mêmes circonstances. En Afrique de l'Ouest, nous sommes pratiquement tous des pays vulnérables, n'ont pas les mêmes circonstances que d'autres pays en développement. Donc, vous étant déjà une banque régionale et avec l'expérience, vous savez quel instrument peut aller facilement avec nos pays. Et donc, nous conseiller pour que nos négociateurs puissent défendre ces mécanismes-là pour nous faciliter la tâche. Et je l'avais dit, le représentant aussi du CSC est revenu. Il y a le fonds vert qui est là, le FEM et le fonds d'adaptation, mais on constate que les critères sont toujours difficiles. Et difficiles ensemble, et vous et nous, malgré les efforts que vous déployez, c'est encore difficile de pouvoir décrocher des financements de ces mécanismes. Alors, si on va rester dans le même schéma, est-ce que ça serait avantageux? Alors que ce fonds, normalement, est prévu pour gérer des urgences qui n'attendent pas. Hein? Ensemble, en tant que mécanisme financier aux banques, de nous dire, voilà, tel instrument est adapté à nos circonstances et on pourrait aller rapidement. Il a dit aussi, si on adopte les instruments de la Banque mondiale, qui sont, je ne dirais pas différentes, qui ne sont pas différentes des autres mécanismes, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Une d'interrogation, autant pour les pays que pour vous qui nous accompagnez. Donc, je pense que nous allons poursuivre les plaidoyers et solliciter que les plus hautes autorités essaient de réunir autour de la table les partenaires pour leur dire, bon, voilà où nous voulons aller, mais quels conseils vous nous donnez pour qu'on puisse porter aussi au niveau politique ou des techniques au niveau des négociations là, pour qu'ensemble avec les autres parties et pouvoir décrocher ces critères flexibles. Merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Le coup de cœur, c'est vraiment de dire qu'il y a besoin d'avoir un partenariat avec tous les acteurs. Il y a besoin d'avoir un dialogue avec les différents acteurs. Et en matière de dialogue et de facilitation, GDGI est en pole position dans la sous-région dans le cadre de ces activités. Madame Olola, est-ce que vous pouvez partager avec nous justement les activités de facilitation qui sont prévues peut-être pour les années à venir sur cette thématique-là de facilitation de l'accès au financement climatique dans la sous-région ouest-africaine? Alors, merci beaucoup. Je rejoins également Madame la Directrice Togo sur son appel et son indication sur les éléments de préparation pour s'assurer que le fonds puisse vraiment être simplifié pour faciliter les urgences. Dans notre approche de structuration et d'appui, nous facilitons, donc nous travaillons à développer des partenariats avec des institutions spécifiques qui interviennent dans le domaine, notamment le changement climatique, mais plus particulièrement sur la question de vulnérabilité. Ce qui a été notre cheville ouvrière dernièrement a été notamment de faciliter un partenariat avec African Risk Capacity, qui notamment s'occupe de travailler sur les questions de risque, d'évaluation de risque, quantification des risques et aussi appui au niveau des éléments en assurance. Et ça a été une structuration sur toute l'Afrique. Également, donc, avec les institutions qui travaillent sur... nous avons également une approche stratégique qui est nouvelle. Bon, ce sont je dois faire peut-être une pause pour indiquer que ce sont des nouvelles dynamiques au sein même du GDGI qui nous amènent à développer ces approches stratégiques. Nous n'avions pas de réponse notamment sur les difficultés liées aux vulnérabilités causées par les conflits. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle donc de conflits et de travail au niveau des populations vulnérables touchées par les conflits et les catastrophes, nous avons mis en place un partenariat pour répondre à
à cette problématique qui fait le lien entre les changements climatiques et les conflits et les populations vulnérables touchées. Parce que qui dit population vulnérable dit aussi population vulnérable touchée par les catastrophes de manière plus rapide. Donc dans cette optique, il s'agit de développer en fait avec le partenaire d'abord les éléments stratégiques d'alignement en termes de réponse, en termes de périmètre de réponse et après de structurer de manière spécifique des programmes financés qui peuvent intervenir dans les zones. Donc effectivement, ça a été et c'est pour nous une manière de préparer les réponses, également de s'assurer que dans ces partenariats, il y ait donc un travail d'identification et de données mises à disposition pour pouvoir faciliter la structuration donc, de ces interventions. Par rapport au fonds des pertes et dommages, pertes et préjudices, il y a également une question qui subsiste sur la manière dont on pourra réagir vite, mais surtout quantifier les impacts économiques et sociaux qui sont causés par ces catastrophes-là. Qu'on soit pessimiste ou optimiste, c'est une difficulté, mais est-ce que c'est un argument utilisé pour les négociations? Mais en tout cas, la question est, les scientifiques et les spécialistes se posent encore la question de savoir comment s'assurer de mieux quantifier les impacts économiques et du coup pouvoir identifier le montant qui peut être attribué à telle ou telle catastrophe. Donc, par rapport à cette problématique, ce que nous faisons, c'est de s'assurer de travailler avec les institutions, notamment encore, je rappelle, African Risk Capacity, pour travailler sur la préparation de documents de recherche et de position paper qui permettent de mettre en avant les données scientifiques pour pouvoir donc après structurer des programmes d'intervention. Donc dans notre position qui est également sur se préparer à cette réponse-là, il s'agit aussi après de pouvoir s'assurer que les pays puissent traduire ces priorités, ces critères également en documents d'accompagnement politique qui, on le sait, peuvent orienter et cadrer les différentes réglementations au niveau et priorités au niveau national. Donc il s'agit de faire le lien, la traduction en priorité nationale pour que les pays puissent bénéficier à terme de cette facilité qui viendra assurément aider la résolution des éléments de catastrophe. Et donc, je vois que nous avons peut-être Madame et aussi Monsieur de UNFCCC, si je ne me trompe pas. Effectivement, il s'agit de voir quels seraient, au-delà de ce qu'on a dans les NDC, dans les plans d'adaptation, dans les documents de cadre, quel autre élément? S'il s'agit de prioriser les problématiques liées à ces pertes et préjudices, est-ce qu'il s'agit d'avoir une réflexion pour concentrer dans un document d'appel stratégique les éléments qui vont permettre de pouvoir après mobiliser, parce qu'il s'agit quand même d'un document cadre dans la Convention. Donc comment tous ces pays, ces 191 pays, pourront s'assurer que ceux qui sont vraiment bénéficiaires, et notamment les LDC, pourront articuler les priorités par rapport à ce fonds-là. Je n'ai pas aujourd'hui cette indication, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va venir. On a entendu la gouvernance, la direction exécutive, et nous savons que la direction exécutive actuelle est heureusement, je dirais vraiment heureusement, au cœur et au courant de certaines problématiques des pays en voie de développement et des pays qui sont touchés par ces catastrophes. Et donc peut-être sa perspective, et c'est encore le plaidoyer que nous ferons, permettra donc de structurer mieux dans une réponse politique avec une documentation qui permettra de faciliter l'accès, mais surtout de simplifier l'accès à ce financement. Et donc le GDI, à travers les partenariats et l'appui que nous menons dans les 50 pays membres, veillera à déployer cette assistance technique pour pouvoir faciliter la structuration donc, de ce mécanisme-là. Merci beaucoup. Nous comprenons que, s'agissant de ce side event qui porte sur les expériences que nous avons,
dans le cadre de la mobilisation des financements, dans le cadre de tout ce que nous faisons en termes de facilitation. Aujourd'hui, avec l'expérience CDN, les documents ont été élaborés, préparés. On peut se baser sur ces expériences pour espérer que nous puissions accéder aux ressources sur la base de la planification, sur la base de définition des stratégies. Vous avez déjà la capacité, vous avez l'expérience en matière de facilitation de ces activités. Donc, parlant toujours des expériences LBA au Sénégal, vous qui êtes proche des populations, sur les questions agricoles. Quand on parle de pertes et préjudices, on parle de perte de culture, on parle de perte en cas d'événements néfastes, inattendus. Vous avez déjà un certain nombre d'années, un certain nombre d'expériences en termes de déploiement vers les populations à la base sur les questions liées à l'accès aux ressources financières. Est-ce que vous pouvez faire également partager avec l'assistance ces expériences que vous avez en matière de déploiement d'urgence de ressources auprès des communautés quand il s'agit des questions liées aux problématiques d'urgence? Merci beaucoup, Eric. Déjà, dire dans le cadre du financement de la campagne agricole, en rapport justement avec cette thématique-là, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de mécanismes. Aujourd'hui, au niveau des banques, quand on nous demande de financer toute la campagne agricole avec un taux concessionnel de crédit qui ne dépasse pas 7,5 par rapport en tout cas au crédit, au taux conventionnel des banques, c'est parce que l'État, dès le départ, a mis en place un certain nombre de mécanismes en alimentant ce qu'on appelle un fonds de calamité, en alimentant un fonds qui puisse permettre justement à certains agriculteurs qui sont dans des zones vulnérables ou qui sont sujettes à, disons, à être frappés ou en tout cas être, disons, impactés par des préjudices ou actions inattendues, que justement les banques ne puissent pas dire à ces agriculteurs-là, vous devez en tout cas nous donner des sûretés ou certaines garanties. Ça, c'est une manière, disons, pour l'État d'apporter une part de contribution pour faciliter justement l'accès au crédit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est déjà de voir par rapport aux actifs productifs et par rapport à la chaîne de valeur, quelle est la réaction d'abord à faire en anticipation et quelle est aussi la réaction à adopter quand justement ces problèmes-là s'existent. Je donne l'exemple du Covid. Les institutions financières ont été amenées à faire ce qu'on appelle des reports d'échéance. Pour peut-être les Sénégalais qui sont là, la plupart de la zone du nord au niveau du Sénégal a été frappée par des inondations inattendues. Le crédit des campagnes était déjà donné aux producteurs. Aujourd'hui, les banques ne peuvent pas dire à ces producteurs-là, ben, vous devez rembourser le crédit à échéance due parce que justement c'était voilà, en tout cas des conventions contractuelles, etc. On est obligé de revoir par rapport à leur calendrier culturel, peut-être comment faire des reports d'échéance ou parfois même que l'État vienne en mettant en place un fonds pour dire que écoutez, moi je prends la responsabilité, moi État, voilà, de rembourser ce crédit-là parce que véritablement ces gens ne peuvent plus subvenir à ça. Ceci m'amène à dire par rapport, en rejoignant un peu la réflexion de madame, vous savez, la plupart des États, ce qui se passe, c'est qu'on est là dans ces négociations en étant très attentifs. Il faut anticiper les choses, quel que soit ce qui va sortir des critères ou mécanismes, instruments qui vont être mis en place. C'est à nous d'abord, au niveau pays, de se préparer à faire face, à se dire, ben, il y a peut-être un fonds qui va venir. On a tiré l'expérience de l'accès ou de la mobilisation par rapport aux autres fonds. Quel cadre déjà on peut mettre en place pour, disons, mieux se préparer à se dire, ben, si ce fonds devra arriver, ça devrait mieux être adressé à tel type de cible, toucher tel secteur d'activité, etc. Mais on est attentif, là on attend, et que justement, on vient nous imposer en nous disant que voilà tel critère. J'allais même dire, bien avant même qu'on ne vienne à ces négociations, les pays devaient venir avec un agenda, une feuille de route, en disant que par rapport au fonds sur les pertes de dommages, voilà nous, Sénégal, voilà nous, Cameroun, voilà, etc., etc., etc. Et de voir par rapport en tout cas aux régions qui ont les mêmes spécificités ou mêmes cadres éco-géographiques,
quelle est la réponse commune à apporter. L'autre chose que nous expérimentons depuis, j'allais dire aujourd'hui, 5 ans, au niveau du Sénégal, on a ce qu'on appelle la Compagnie nationale d'assurance agricole, qui est justement une compagnie nationale qui travaille depuis certaines années à, disons, offrir sur l'assurance indicielle un système de risque, un système de gestion des risques pour, disons, permettre à certains producteurs ou clients qui ont pris des crédits au niveau des banques de faire face à certaines situations. Depuis 5 ans, en tout cas sur la chaîne de valeur agricole, sur le maillon de la production, nous demandons systématiquement à tout producteur qui prend un crédit au niveau de la banque agricole qu'avant qu'on ne fasse la mise en place, qu'il nous montre qu'il a souscrit à l'assurance agricole. Ne serait-ce que sur ça, bon, au début, il y avait des réticences, mais c'était plus lié à des réticences culturelles. Mais ces réticences culturelles ont été rapidement dépassées parce qu'il suffit que vous voyez que le voisin en face a été indemnisé pour vous rendre compte qu'effectivement, parce que c'est des questions sociologiques aussi, hein. Les gens vous disent, voilà, des phénomènes qui viennent de Dieu ou comment vous pouvez vraiment... Mais l'assurance agricole, tant que la perception, en tout cas au niveau sociologique, nous parvenons à traverser cette barrière, je pense qu'actuellement, c'est une grande pénétration au niveau de beaucoup de secteurs, au-delà de l'agriculture, le secteur de la pêche, etc. Ça aussi, en se basant peut-être sur cette expérience-là, par rapport au fonds sur les pertes de dommages, qui dépassent le cadre d'adaptation. Parce que quand aujourd'hui, tout le cadre, en tout cas qui doit faire de la production, est détruit, mais on ne peut pas avoir de production, on ne peut pas avoir de rendement. Donc comment anticiper tous ces aspects-là? Voilà, des institutions comme GDDI, des institutions comme ICF, African Climate Facility, peuvent bien aider à accompagner les institutions, à se préparer, à développer des mécanismes et proposer, en rapport avec donc, les AND, les gouvernements, les États, une approche pour une meilleure prise en charge justement de ces aspects-là. Voilà, moi c'est ce que je... On est heureux, hein, parce que quand on débattait tout de suite, mais justement, le directeur exécutif du fonds est passé. Moi, j'allais même l'appeler à rejoindre le panel. Bon, mais c'est une bonne chose. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce panel, mais nous allons rapidement laisser la parole à nos deux panélistes, Monsieur Johan, pour nous dire rapidement, en un mot, ce que la banque est en train de faire pour s'appuyer sur les initiatives déjà en cours. Parce qu'on l'a dit, il y a des initiatives. La directrice l'a dit tout à l'heure, il y a un fonds qui est en préparation, le fonds d'urgence. Et au Sénégal, il y a des initiatives qui sont déjà en cours. Qu'est-ce que la BOAD est en train de faire dans le cadre des programmes d'investissement climat, par exemple, pour s'appuyer sur ces initiatives en cours pour accompagner les pays? Rapidement, en 2 mots, s'il vous plaît. 2 mots, c'est très limite. Mais pour être bref, la BOAD a développé donc une nouvelle approche. Cette approche, c'est une approche programmatique. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons pour habitude de réagir un peu dans l'urgence. On finance des projets pour un besoin spécifique à l'instant T. Mais ça ne nous permet pas de nous projeter dans la perspective et d'aller vers une résilience et un développement durable sur le long terme. C'est pourquoi on s'est dit, allons dans les pays, discutons avec les parties prenantes, ayant une maîtrise du cadre institutionnel, des acteurs du secteur privé, de la société civile, développons des programmes d'investissement sur un long terme, moyen terme, avec un pipeline de projets qui sera développé au fur et à mesure et qui prendra en compte justement les différents fonds qui sont disponibles, y compris les ressources propres de la banque, pour permettre de financer des projets qui vont répondre aux problématiques liées aux aléas des changements climatiques dans les pays. Et ces programmes-là prennent en compte effectivement les produits et services bancaires privés disponibles, les services en assurance, les orientations stratégiques et politiques des pays. Et je crois que nous avons déjà commencé par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Mali.
L'année dernière, nous serons à Dakar, donc j'envoie... L'année prochaine plutôt, nous serons à Dakar, donc j'envoie un signal déjà à notre confrère. Et nous allons essayer d'avoir justement ces programmes d'investissement là dans les 8 pays pour accompagner la résilience de nos États membres. Et nous prenons en compte justement les fonds à venir dans une approche bien sûr de mix financier pour avoir bien sûr des taux les plus intéressants. Vous avez parlé tout à l'heure de taux à 7,5%. La BEAD est en train de vouloir mettre en place des systèmes pour avoir des taux concessionnels au sens défini par la Banque mondiale, donc des taux autour de 1, 2, maximum 3%, qui peuvent être très intéressants pour nos États. Ce sont ces taux concessionnels-là qu'on est en train de rechercher. Et comme je disais, si on doit aller sur un dernier mot, défendez nos besoins pendant les négociations. Parce que ce sont cette défense-là qui vont nous permettre derrière de mettre en place des outils comme les programmes d'investissement qui auront du répondant au niveau des mécanismes financiers. Mais nous, on va vraiment vous accompagner dans votre préparation, dans le conseil. Nous avons également un rôle de conseil et également un rôle d'assistance technique. Voilà. Merci beaucoup, cher Johan. Compte tenu de la contrainte de temps, nous allons nous arrêter ici parce qu'il y a des panélistes qui doivent intervenir dans d'autres panels. Nous vous remercions énormément pour votre contribution à ce panel et nous allons poursuivre les réflexions, les discussions à travers d'autres événements qui vont venir éventuellement dans le cadre de nos différentes collaborations avec les pays, avec les institutions qui sont autour de ce panel. Nous allons rapidement prendre la photo de famille, si vous le permettez. Merci beaucoup à vous, chers participants.
Check, 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 check. No light? No light? Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2.
Gentlemen, we are starting soon. We are starting soon. Thank you very much. Those who need the headset, please put on. Yes. People participating online, thank you very much. So we have the headsets on for the people in the audience here. Okay, then I will start. Yes. Good evening from Azerbaijan, and thank you very much for coming to this event. My name is Megumi Muto, Special Advisor to the President of JICA, Japan International Cooperation Agency. Let me start setting the scene before hearing insights from our very best of the speakers on transition. Asia accounts for 50% of global emissions. Asia, particularly in the ASEAN region, it's one of the fastest growing economies and undergoing rapid industrialization. Many fossil power plants are relatively new, IPP-based plants, which are also based on long-term cash flow to the investors. This makes early phase-out a big challenge. And also, there are a big section of hard-to-abate industries like steel, cement, and shipping, who are also critical economic foundation for the region. A lot of dialogues have been made in many layers, such as Asia Zero Emission Community or Asia Green Transformation Consortium, which Mr. Ikeda, as the first speaker, will cover. Also in Southeast Asia, Singapore launched Financing Asia's Transition Partnerships together with private and philanthropic entities. PTSMI from Indonesia, we have named on the panel, is leading the ETM country platform in which a lot of private financial institutions are involved. Public finance and private finance should flow to the transition projects, particularly when transition plans and pathways to net zero are credible. This is a real important checkpoint. This is why we get together today and deepening understanding of differentiated pathways and how we finance them. Today, it is my pleasure to hold this event with speakers across the regions who are at the forefront of the decarbonization journey, in particular in Asia. In order to accelerate decarbonization in Asia, it is important to share the views on the context of Asia and how we can move forward. As a development institution with various tools like technical assistance, grants, loans, and equity, JICA, my institutions, is supporting the transition of developing countries in accordance with our sustainability policy. Asia is the largest client and long-lasting partner. So for us, Asia's transition is our top issue. The speakers today are our peers in deep diving into this very challenging question. Now, let me open the discussion. First, let me introduce Mr. Ikeda, Chief Sustainable Finance Officer of the Japan Finance Services Agency. I'm particularly interested in your efforts on transition and green transformation in Asia, challenges and views regarding the transition. So the floor is yours, Ikeda-san, please. Thank you, Muto-san, for that introduction. Also, I'd like to say that I very much appreciate that JICA has planned this event, which will discuss the sustainable finance issues from the emerging market perspectives, and also some interaction of sustainable finance and developmental finance. Well, if you look back the past several years,
I first say that I am from the regulatory community. I am financial regulator, and so the hot topic among financial regulators has been the sustainable finance policy issues. And if you look back the past several years, mainly we have discussed how to facilitate green finance and how to make sure that the company's disclosure will be aligned with the objective of promoting the sustainability in general. And we have made some successes through those initiatives, but I would say that we have to admit that in terms of facilitating the flows of capital to the emerging market, we've been failing. So given that we have spent several years for developing sustainable finance policy framework, this is the right moment to review what has been achieved and what has not been achieved. And one of the most important topic in this context is how we can mobilize capital to emerging markets. Well, in my observation, the reason of that failure is that we have too much focused on discussing what is the dark green thing and how we can raise up the level of ambition. Certainly, it is critically important to define dark green and raise up the level of ambition. But many emerging markets and developing countries are facing the difficulty in achieving dark green thing right away. So there would be certain processes, steps that needs to be taken by emerging markets, developing countries to get to dark green things. So that is the kind of transition which we need to really discuss in order to make sure that the flow of capital to emerging markets. So it is that context that the Financial Services Agency of Japan has established the Asia Green Transformation Consortium, which is a platform in Asia for how to actually mobilize capital to emerging markets. Because oftentimes, as a financial regulator, we feel that when we discuss the policy frameworks, standards, well, sometimes we are a bit disconnected to the issues on the ground, which we need to address the real issues. Because, in that kind of policy discussion context, we certainly care about the certain political context or certain stakeholders, civil society. So in that context, it is often the emerging market or developing country context is kind of left out. So bringing those contexts into the discussion on how to mobilize transition finance is critically important. And that's what we plan to do under the Asia Green Transformation Consortium, which is joined by, of course, JICA, and also Asian Development Banks, and the G funds, and other Japanese public financial institutions like JBIC, Development Bank of Japan, and of course, major financial institutions in Japan and also in Asia. What we are going to discuss is, of course, as I described, the process through which that the emerging economies would transform to the net zero or dark green thing.
But at the same time, because financial market people act on the certain common language of risk return, well, the greenness or transition is a kind of a impact thing. So in the sustainable finance framework, we often talk about risk return impact. But so far, in my view, we have too much focused on impact thing. But the real barrier to the flow of capital to emerging market is risk issue. So, of course, making certain sustainability impact could reduce risks. But, well, that is the outcome of the certain project or change of behavior. But at the outset of initiating the certain project, we need certain arrangement for reducing risks. So often it's a blended financing. People talk about the blended finance. But, well, the unfortunate thing in that context is that often private financial institutions will fully rely on developmental finance or multilateral development financial institutions in terms of risk taking. I think rather that the developmental finance institution need to facilitate more risk taking by private financial institutions. So how to do that? That is the question, because what is lacking in mobilizing capital to emerging market is the risk capital, particularly equity capital. And how we can mobilize those equity capital from private financial institution is a critical objective, because development finance institutions do have a risk capital, but the level of capital is very skinny, I would say. So enhancing the provision of risk capital in this context is critical. So I hope that the Asia GX Consortium, in the context of transition finance, can facilitate a discussion of risk capital. So that's what I would like to say today. Thank you so much, Ikeda-san. Reality checks and also facilitating the risk taking of the private financial institution side, key words. Now, let me invite the panelists. Thank you so much, Ikeda-san, for your very nice setting the scene speech. I would like to invite the panelists to the front row. Yes. Yes. We have 4 panelists. Masayuki Takanashi-san, your Group Chief Sustainability Officer, Sumitomo Mitsui Financial Group. Please take your seat. Yes. Christian Deseglis, Group Head of Sustainable Infrastructure and Innovation, HSBC. Yes. Yes. And then Hervé Breton, Senior Climate Financial Specialist, Agence Française de Développement, AFD. And then the Pradana Murthy, Director of Risk Management, PT Sarana Multi-Infrastructure, PTSMI of Indonesia. Thank you very much. So let us start the conversation. My first question goes to Mr. Pradhanamurthy-san. Yes, we have talked about looking at the realities once again. Yes, in order to facilitate the financial flow. In your context, Indonesia, I think the country as a whole and also the sector and an institution is really striving for the objectives of
transition and net zero. Could you share some of your experiences in that regard? Thank you, Megumi-san. For Indonesia, I think what we have seen, the challenges of decarbonization is quite high. It's very challenging, particularly in the hard-to-abate sectors like the energy sectors. Indonesia is highly dependent on coal in power generations at the moment. It's more than 60% of coal. And with the enhanced NDC, the reduction of greenhouse gas emissions of up to 31% by 2030, and next year will be an updated NDC. It means that Indonesia needs to deploy a lot of its renewable energy potential, which Indonesia has got a lot. But the next challenge to actually change the energy mix towards renewable is the transmissions or the lack thereof. This needs requiring a huge investment in itself and innovative financing structures involving state actors, government as well as PLN, the state electricity company. But yeah, that needs to be done. And in PTSMI, as the Development Bank of Indonesia, we have made quite a commitment ourselves. We have put a moratorium towards adding coal capacity since 2019 to our books, as well as accelerating renewable energy investment. And now in our portfolio, we have like 2 gigawatts worth of renewable energy. This equals to around 10 to 15% of the national renewable energy capacity. But it's not enough. We have to do more. And I think the key to that is to attract, I think I would agree to the opening speech that private capital is certainly needed because public funding is not going to be enough to actually cater for the needs. The energy sectors in Indonesia needs $235 billion worth of investments, out of which is 55 billions in renewable energy sectors, let alone the transmissions investment. So state budget will not be enough. PLN will not be enough. So private investment is needed, and I think we have been trying to do that through blended finance platforms, which I will talk about later. But our FSA, our Financial Service Authority, is already gearing up all the domestic banks to actually trying to advise them to adopt a green or sustainable taxonomy that they have launched earlier this year. They certainly hope to make the taxonomy mandatory by 2030. That's the roadmap, at least. And the taxonomy itself is already adopting to the wider taxonomy, which is the ASEAN Taxonomy Board. So I think this is the intention of the government of Indonesia by setting up PTSMI and its blended finance platforms. Our FSA is creating the taxonomy to mobilize private capital. So I think that's in that light that we are moving forward. Thank you. Thank you very much for sharing these insights to attract more capital, for example, for the transmission, and also mentioning about the effort to greening the banking sector as a whole, and also bringing in the taxonomy issues, both in your country as also at the ASEAN level.
I would like to turn next to Cristiano of IDFC. You cover many continents and you see many realities and also maybe different taxonomies as well as many system changes. In operating all these continents, how are you in particular gearing towards your activities with your Asian clients? In Asia. Thank you very much, Megumi, and it's a real pleasure to be with you and to see you again. You mentioned in your opening remarks, and they were mentioned again, and now with our colleague from PTSMI, several initiatives. You mentioned transition finance in Asia, the work that the MAS and GFANS are leading. You mentioned JETP and JETP in Indonesia, JETP in Vietnam. You mentioned also the need to retire, to decommission early coal-fired power plants, the energy transition mechanism and the work of the ADB. I think these are all extremely important initiatives, and we are part of all of them. We are part of all of them because they resonate quite a lot with us. HSBC has a very significant footprint in Asia, has a significant footprint also in the Middle East. And as you mentioned before, half of the emissions are coming from Asia, and pretty much all the growth in emissions are coming from Asia. So, we think we have a role to play in order to help the transition to a low-carbon economy. At the beginning of the year, in January, we laid out what we call the Net Zero Transition Plan, which is the approach that HSBC has adopted to tackle or to explain our policies, the actions we are taking, and also the actions we want to take in order to help our clients transition to net zero. And in a nutshell, I would say there are three main pillars. One is around transition of the industry, and this deals with hard-to-abate sector and so on and so forth. And we laid out our approach to that, our sector policies and the target we've set for ourselves. We've also laid out another pillar which I think is quite important. It is building the new economy. Approximately 35% of the mitigation in emissions that we need to see happen between now and 2050 come from technologies that don't exist today or exist at a very low stage, low level of development. So we think we have a responsibility also to create the new economy and to see, I would say, decarbonization as development, as an opportunity for countries to build new industries. So we've been investing in new technologies. We've been investing with breakthrough energy, for instance, in helping scale technologies like clean hydrogen, direct air capture, long duration storage. So to reduce the green premium. We've been also allocating a portion of capital for venture capital to help scale new companies. And the third pillar of our strategy is really around supply chain and decarbonization of trade. And HSBC is one of the largest banks in trade. So we feel we've got a specific responsibility. But what's at the core of our strategy is really working with clients, understanding the needs of the clients and trying to help them achieve their goals. And the goals are going to be client-specific, sector-specific, and country-specific. So there is no one-size-fits-all. It's really about accompanying our clients wherever they are in achieving and helping them achieve their goal. You mentioned, and I want to finish with that, you mentioned the need to mobilize capital several times. I agree 100%, but I want to say also that finance doesn't happen in a vacuum.
And finance is not a magic wand. It's something which is very important, something that can be an important lever for decarbonization, for helping our clients. But we also need policies. We also need businesses to drive the transition in the real economy. And finance will help do that. And so mobilizing the trillion is important, but we need projects and we need policies that are going to be conducive of those projects happening and of businesses driving the transition. Very often there is capital, but there is a lack of bankable projects. Thank you so much, Christian. I took that you're taking the challenge of Asia transition as an opportunity. Yes, a full range of opportunities, right? Well, we and I won't spend too much time on that, but the total addressable market for the transition is approximately $200 trillion from now until 2050. And we've scoped it for HSBC in the markets that we serve. And just for us, it's about $40 trillion of business opportunities. So we see, playing our part is the right thing to do, but there is also a significant business opportunity behind it. Yeah. Thank you very much. There was a mentioning about the need for the policies, and I think talking about policies, I should invite AFD of France about your role as a public development bank in this transition context, ranging from projects to policies as well as the big business environment. Please. Yes, thank you so much, Muto-san, for having us, and so indeed representing a public development bank. So from France, namely, of course, the AFD. So maybe it's useful that I go back to basically the background of our actions when it comes to financing transition. And I would say, in a nutshell, because we are a public development bank, because we are from a northern country, it lies with the wish to basically respond to the fullest to the expectations of the Paris Agreement vis-à-vis development financiers. And of course, namely, it's providing climate finance, but essentially, it's also responding to Article 2.1c, which basically calls for systematic consistency of finance flows with low carbon and resilient pathways, but it's all flows. And so the way we interpret it is that, of course, we need to make sure that whatever we finance is consistent with those pathways, and we understand country transition pathways, basically, but we also need to look how we can basically make sure that beyond our own financings, there is a knock-on effect on other flows and all basically flows of investments. So that is the backbone of our strategy, and we've taken basically that commitment twofold back in 2017. To ensure that whatever we finance makes sense in the framework of transition, and look to maximize the redirection of flows. So very quickly, what does that mean from an operational point of view? First of all, and that's something that's not directly operational, but that is fundamental, it has meant for us investing in knowledge products. We've invested in basically whatever it took for us to understand more precisely plausible pathways for countries, and that's an essential feature of the deployment of that strategy. Otherwise, you're a bit acting blindly. And beyond this effort in terms of knowledge, for our own knowledge, we've also found it necessary to invest in cooperation
capacities with countries to help them elaborate their own long-term strategies, if you prefer, in a nutshell. Because it's one thing to have ideas about a theoretical, and plausible pathway if it's not owned by the country. You cannot seriously argue that you make sense in a transition scheme at country level. So that's the first condition that we observed that was necessary to embark in. Now, in terms of finance activities, what does that mean? I'm trying to accelerate here. So, of course, we do finance projects that are scanned, if you prefer, screened against this this ambition that we have of systematic consistency. But also what we do and what we find absolutely essential, especially with that ambition to contribute to the redirection of flows, a lot larger than ours, is support actors. Support actors in the broad sense of the term. We support, of course, sovereign actors, governments, with their policies through development policy loans. We support financial actors via credit lines that can be triggered by the evolution of their transition plans, if you prefer, or climate plans. We also support all kinds of economic actors, utilities, for example, to help them transition. And again, so in the objective here is, of course, to act on the levers of systemic change, so beyond our direct impacts. And it's also, and I'll stop there, making we think, the best use of our position as a public development bank with the ability to talk to governments and with basically the mandate to discuss with our counterparts, be they public or private, about long-term strategies. And it's easier for us, probably, given our mandate, to do that than many actors. So we're really trying to maximize that kind of capacity. I'll leave it there. Thank you so much for this very big systemic thinking on how public development banks collectively should work together. This is really fit for purpose in the context of this IDFC pavilion. Thank you so much. Yes? Very quickly, I know we don't have much time. I just wanted to, because it's been very often, I'd like to make it. I make a small point about how we accompany our to abate sector, because it's been alluded to. Just to insist on the fact that, of course, we need to tackle those sectors, and that for that reason, we should be very careful of approaches that focus too much on finance emission, and that's basically not our direct objective. And I think, echoing what's just been said, our objective is really to accompany all actors, especially the ones that are out to abate. Otherwise, we're missing a big part of the picture on of the necessary action here. Right. Thank you very much. Now I'll turn to Takanashi-san from SMBC. My personal impression is that you are the thought leader in Japan in terms of thinking about systemic changes, not just in Japan, but also in the Asian counterparts. And in particular, really having emphasis on accompanying the counterparts, clients into the transition. Could you elaborate a little bit on your transition strategies and some of the examples of maybe thinking of this context as an opportunity for your bank? Thank you very much. Sure. Well, thank you very much. My name is Masa Takanashi. I'm the Chief Sustainability Officer of SMBC Group. Again, thank you for the opportunity. And for us, what we've been doing is that we defined our version of transition finance, and when we published it as a transition finance playbook. It's the feature. One of the biggest features of that playbook is that we define transition finance differently between regions. Obviously, the starting point is different between regions. Therefore,
our, if you may, kind of taxonomy that we have internally is also different between regions. And I am aware that there is a debate on whether we actually need transition finance label on top of a green. And some people say, well, we don't actually need a transition finance label. But the purpose of us is that, because I think you alluded to, there was talk about financial emissions, and I think I completely agree that. Frankly, from a personal view, I don't really think that the finance emissions is a good target for financial institutions, because obviously that's not the objective. But at the same time, obviously that there was most of the major banks have net zero targets, and therefore, from an internal standpoint, some people are saying, well, what transactions are we able to finance, and what transactions we aren't. Therefore, I thought that we need a communication tool that we need both internally and also externally as well. So that was the main reason that we created our transition finance, and therefore we were able to communicate outside, both internally and externally. We would like to promote transition finance. I think that was a message that we needed to send to our stakeholders. So that was the main message. But we've been running this for about a year. Well, actually about 1.5 years. And obviously we've faced various challenges, and actually we've published the challenges, the foundings that we have on another publication very recently. But one point that I would like to make mention is that, some guidelines, international guidance that refer to transition finance recently are talking about, let's say, 1.5 degree scenario. There needs to be a commitment from the borrower, which doesn't happen in Asia. You don't see many companies that are able to commit, confidently commit to a 1.5 degree scenario in Asia. And if that's going to be a prerequisite, we won't be able to provide transition finance. So, before we started this, we kind of knew that, but once we run that, that's very, very clear for us. So, we will be sending this message outside of Asia as well, but and we'll probably review our transition finance playbook as we go along as well. One thing about the risk-taking of private sector, I completely agree with Ikeda-san, what Ikeda-san said. So probably private institutions need to be more sophisticated in taking more risk-taking. It's not just blindly taking risk. I think we need to be sophisticated in how we do analysis around risk-taking as well. But another point, I think, because what we do find in Asia, especially around the high-emitting sectors, I do think that financial institutions outside of Asia has, gone a little bit backwards, and therefore I think we need to bring them back in. And the effort that we need to make in Asia is very, very important. There are many financial institutions, investors that have various risk appetites around the world, but unfortunately the capital market or the private capital market, private market also in Asia is smaller than outside of Asia. But we need to bring them back in, and that's an effort that we need to do collectively. Thank you. Yeah. Thank you very much for your insights for the need for this very key communication tool, and looking at the realities that it's really difficult to find a beautiful set of commitments net zero in the sense of very perfect alignment to the Paris Agreement. Of course, we will do concerted efforts to engage, but that is a reality that we are facing.
And now I turn to PTSMI. Now we have like common understanding on the difficulties, but also the common understanding on how to take that as an opportunity and positively and proactively stand to these challenges and work together. PTSMI is working as a platform on combining different finance opportunities for your transition journey. What thoughts do you have on the different financiers that come onto your meeting rooms, and how can we improve as a finance community to support your journey? Thank you. Thank you, Megumi-san. First, I'd just like to say that I'm fully agreed with what's been said across the panel. I think one example or one experience of SMI has been the SDG Indonesia One Blended Finance Platform, and that's through that platform that we established since 2018. We have secured a commitment of 3.1 billion US dollar from various institutions, commercial or developments minded. But I think I would echo what Christian said, that I think the mobilizing capital is one thing, but executing it in the form of having it dispersed to project is another thing. And through that 3.1 billion worth of commitment, it's only 10% of it has been dispersed so far since 2018. So you can imagine the difficulties of having to agree the common term sheets, having to prepare projects to be up for the standards that the donors are imposing. So a lot of challenges on the grounds that out of that 3.1 billion commitments, a significant part of it needs to be channeled through various forms of technical assistance, grants, and the risking mechanism to actually the risk projects in the eye of private capital. And now we are embarking in another blended finance platform, which is the ETM country platform, which our MOF has assigned us to be since 2022. And there has been JETP's commitment of $20 billion, and we have been assigned to think of the structures and the most efficient way of trying to put that resources to projects and through various asset classes of energy transition in Indonesia. And it's not been easy. And so I will take geothermal sector as an example, because geothermal is Indonesia is blessed with a huge potential of geothermal, and that can theoretically can replace base loads that's coming from coal. But it has been slow because the governments cannot fully absorb the risks and the resources needed for the risking exploration phase. But we are moving towards that. Like for example, we have been providing financing for exploration stage for one small geothermal projects worth of 34 megawatts in East Java. And now is post-explorations, but pre-development. We are bringing in USDFC financing to that projects as well. So I think this is one way of trying to make JETP commitments realizations in the ground. But we've been talking with USDFC for
I don't know, more than a year now to agree the term sheets. So there's no USDFC here, right? Okay, so so that's just one example of what I can share candidly, just to give you a flavor of what's has been happening, and even that has been in post exploration states, which is the risk has been significantly reduced. And now we're talking about the exploration stage itself. Well, we've been talking with World Bank since 2017 to trying to de-risk the exploration stage with various financing facilities. And now we keep fine-tuning it. And now, at the moment, we are working with 4 projects that is in the exploration stage. Together with World Bank and GCF, trying to de-risk. Whenever a dry hole scenarios is found, then some of the loss can be absorbed by the GCF funding. So I think that is critical to actually trying to implement these commitments of mostly public funding and MDB's funding and donors funding to be channeled in the most efficient way that it can somehow de-risk a project, then private capital can come in. Thank you so much for providing very detailed insights on what are the characteristics of the risks that we are talking about. First, we started this conversation, why is that it's not flowing, but you are struggling with all these very concrete risks that it needs a lot of endurance, grit to structure. Thank you so much. I think SMBC is really on the forefront of looking at these risks and also thinking very creatively on what non-finance activities can be done to create the whole ecosystem of this transition finance. Could you share some of the activities, please? Yes, thank you very much. I think private financial institutions have various roles to play. Obviously, financing is one, but I think there are other roles that we can play. One is that by using the customer base that we have, I think we do have a large customer base, obviously in Japan as well as Asia as well. I think it's we should use this customer base as well. What we are doing is that I think, especially in not just in decarbonization, but for instance, like in energy saving technology, I think there are a lot of Japanese companies that have a good reputation in this. So what we are doing is trying to promote. Obviously this serves business as well. We are trying to promote Japanese companies to go into Asia to use their decarbonization or energy saving technologies and provide that to Asia as much as possible. So that's one thing that we are doing. Also, we are very much focused on hydrogen at this moment. So we have created with the Japan Hydrogen Association a hydrogen fund that we are using, that we can deploy not just in Japan but outside of Japan as well. We have actually created what we call IPF window. IP stands for Indo-Pacific. So there is a specific window within our hydrogen fund that can be used in the Asian region. So we haven't done any deals yet, but if you have one, please let us know. We are very happy to think about it as well. Another thing, I think some people talked about managed phase out. I think that's a very important measure to decarbonize Asia. So that's one area that we are also focusing on. I think when we talk about managed phase out, people talk about just transition as well. But
we don't really know exactly, well, at least I don't know what exactly just transition means. Although we know the concept, I don't think there is a concrete guideline around just transition. But if we don't achieve just transition, we won't achieve transition either. So what we are doing is we have created what we call our Just Transition working group together with some consultants as well as financial institutions. We hopefully we will be able to create some sort of guideline that we can maybe publish and discuss with various stakeholders around just transition. Yeah. Yep. Thank you. Thank you very much for sharing all these very diverse thought leadership on creating the space for collective action. I will next turn to Christian and then Helbe-san. Christian, I think SSBC is really being very innovative in blended finance as well as other structures in order to accelerate this public-private collaboration. Would you please elaborate on that, please? Yes, absolutely. And I will take the word innovation with a grain of salt. And I would like to maybe echo what our colleague from PTSMI was saying. I think it takes time to deploy money, to deploy capital, to address the needs of decarbonization everywhere, not only in Asia, but I would say particularly in emerging and developing countries. And there is a little bit of a tendency to throw innovation and blended finance and concepts like that to believing that it will solve the problem. Innovation takes time. Innovation takes a lot of time. To set up a blended finance structure, you need 2 or 3 years. To raise money for that blended finance structure, you probably need another 2 or 3 years. And then to deploy the money, you also need a lot of time. I mean, there are very few examples of multi-billion-dollar blended finance vehicles. And I think we should reflect on that. Because there are some gaps, there are some bottlenecks. So I think it's really important that we understand what the bottlenecks are and what solutions we can find to address those bottlenecks. And the solutions need to be scalable and need to be deployable quickly. I was yesterday at the launch of the FAST-P program of Singapore. And Ambassador Javi Menon was saying, look, there are 3 main characteristics, features for blended finance. One is a lot of concessional capital. Another one is catalytic capital, and catalytic is different from concessional. And the third one, to a certain extent, to me, it's almost the most important one. It's a platform approach, and I really like, when you talk about platform. Platform brings together different types of stakeholders, different types of investors with different risk profiles, and can provide solution to a specific issue, like PTSMI is doing in Indonesia. But I think we really need to understand what we are trying to solve. There are many issues. There are bankability issues. There are project preparation issues. There are policy issues. There are cost of capital issues. There are FX issues. There are regulatory issues. And we won't find one thing that will solve all of these. So I think it's important to have to understand the bottleneck we're trying to solve and to find the solution, and always think about how we're going to be able to scale it. So, at HSBC, we've done a couple of things which I think, could be of interest. One is to address the issue of bankability and the fact that many projects are considered marginally bankable or not bankable. When you look at Asia in sustainable infrastructure, approximately 90% of only 10% of the projects are considered bankable. 90% are at various forms of marginally or non-bankability. So we set up a joint venture with Temasek called Pentagreen to precisely provide funding, catalytic funding, to make marginally
bankable projects financeable, to finance those projects. So we started with $150 million, Temasek, HSBC. Now we announced yesterday through the support of Singapore, but also IFC, BII, and a few others, that we're going to be bringing this up to $1 billion. So that's an example. You know, we set it up. It's not an HSBC gig. It's a solution, and we are, you know, welcoming and hoping that other participants will come and scale it. So this is one example. Another example, and you've been at the beginning of it, is the Fast Infra initiative. One of the bottlenecks is the lack of a common definition of what sustainable infrastructure is. So together with many partners, we put together a label which works a little bit like a green bond label or a green building label to define sustainable infrastructure along dimensions of ESG and also climate resiliency, which is becoming increasingly important. It's not something that is going to solve all the issues, but it will facilitate due diligence. It will facilitate the work that a lot of investors need to do to assess the sustainability of an asset, and hopefully it will help mobilize institutional investors and bring more players. Natural capital, we've been doing the same thing, trying to create asset classes. So I think it's important when we think about solutions to think about what we're trying to solve and how we're going to be scaling it. Thank you very much for this comprehensive exhibit of all the opportunities that you are creating for everyone. Thank you very much. Now I turn to Hervé-san for maybe a type of wrapping up type of reaction on how public development banks can play a role in this very active context of Asia transition. You mentioned about systemic changes, and would you please share your thoughts after listening to all this very innovative thinking, as well as deep thinking on how, as public development banks, IFD, JICA included, BTSMI included, can join hands? Yes, I think it's right on spot. Actually, you may know that basically AFD, as part as the IDFC, has taken part in an effort to think about the future of, let's say, climate finance architecture at large, private and public, to address as efficiently as possible, basically, the financing of transition. And there's basically two messages that came across and that we'd like to came across through that effort. It's first of all, basically thinking about systemic effects, and that's of course more on the side of the public development banks community. They're probably, but not only, because it's also a matter of deploying investment at scale if you want to achieve systemic changes. So that's probably the first leg, but almost as importantly, what came across was the necessity of a, let me put it that way, a well-ordered dispatch of among various players. So from public development banks to, the type of animals like IFC or Proparco that can spearhead, financing in areas that are considered a bit too risky, to more, full-fledged and big capacity players bringing massive investment.
And so the idea is, yes, and I think it transpired through the various intervention. That's probably a condition, work as a whole system, well positioned. Yes, it's not just a matter of bringing volumes of finance. It's for us probably helping systemic change, de-risking, yes, but helping also provide visibility and as to the long-term orientation that will facilitate investments, de-risk in a way. It's about sometimes helping also de-risk via facilitating just normal enabling conditions that are not there for taking those risks, and that can be independent from the technological risk. They sometimes pre-exist. So that's really that complementarity and thinking in terms of the right allocation in terms of what we do and who's doing it, basically. And just another point I wanted to underscore here, when we try to accompany actors, so I'm not talking about governments or banks. We do a lot of financing, and of course I should have talked about banks, because we find, especially the local banks, that there are main engines, if you prefer, in the development of transition financing. So that's a main aspect of what we're trying to do. But when we're financing basically economic actors, utilities, we're also thinking value chain, if you prefer. So upstream and downstream of what they do, in an effort to basically again bring about those systemic effects. I'll leave it there. Yeah, thank you so much. We're already approaching the time. It's time to conclude. Thank you so much for the very rich discussions. I think we started with this question of why is that the capital is not flowing as expected for the transition in Asia. In preparing this session, my very simple hypothesis was maybe the interoperability of taxonomy is not working, and maybe the obsession on the finance emission is just too heavy, but it is not that simple. But then we've seen that the players here have been really expanding the opportunities to the fullest scale, and we see so much of areas of collaboration, compatibility, and we are looking at the same direction, and we are always, already working very intensively in the field together, but we can do more. My last little thought for Ikeda-san is please bring this dynamics into the Asia GX Consortium. Maybe right now it is mainly consisting of the regulators, but you have the players here, the brains here, and we will continue working together. Thank you very much.